بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل وبه نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، الجمع الكريم، يشهد الاقتصاد العالمي تغيرات عديدة ومتباينة جاءت كانعكاس مباشر لما أحدثته الثورة المعرفية والتكنولوجية، والتي غيرت في كثير من جوانب الأداء سواء في الشكل أو البنية، وكذلك في نمط الممارسات التي تتوافق مع هذا التغير فائق السرعة والتأثير، والذي تتنامى وتيرته بشكل كبير ودينامي. وقد أحدثت التقنيات الحديثة ثورة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وارتقت بعالم الأعمال وغيرت آلية تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، فضلاً عن مساعدة المؤسسات في مزاولة أعمالها بكفاءة عالية. وفي هذا الإطار ينعقد مؤتمر تكنولوجيا المال فنتك في الشرق الأوسط، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. ويأتي المؤتمر في وقت يحتل الذكاء الاصطناعي مكاناً ضرورياً للحياة العملية والعلمية. ولنبدأ أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية ومع كلمة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أشكر حضوركم في الجمع المبارك. نثرت أفكاري في الفضاء نجوما في شكل أرقام تسبح بين تقنيات عالية الجودة، تتصل بشبكة الألياف وتقدم خدمات الدفع والتحويل والقروض والادخار والاستثمار والحوالات والصرف والمحافظ والتأمينات والمضاربات والمشاركات والمساومات والمزايدات، وفوقهم حفظ البيانات وتحليلها وتسجيلها. ثم بعد ذلك نجد من يجهل طبيعة تكنولوجيا المال أو ما يسمى فنتك. والأغرب من هذا أن سألني أحد رجال الأعمال: ما هي علاقتكم جمعية المحاسبين بهذا النوع من المؤتمرات؟ وللرد على مثل هذه التساؤلات أقول: ليست جمعيتنا متخصصة في تقديم الخدمات للرواد والتجار بهدف رسم المعايير والمناهج لدراسات الجدوى وتقييم المشاريع. وها نحن نرى أن شركات التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية أصبحت قيمتها تقدر بمئات الملايين والمليارات، وهي لا تمتلك أي أصول ملموسة. فكيف يمكن إعداد الميزانيات وإتمام صفقات البيع والاستثمار دون الأخذ بنبراس المحاسبة وعلم الأرقام حتى تتحقق العدالة في إتمام الصفقات وتقييمها؟ فهذا هو دورنا، وهذه رسالة جمعيتنا. إن مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية. وقد أصبح الاقتصاد الرقمي بصفة عامة والخدمات المالية والمصرفية بصفة خاصة في قمة أولويات مختلف دول العالم، وهو ما تؤكده الأرقام، حيث وصل حجم الاقتصاد الرقمي في أمريكا إلى مستويات 50% من المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، في حين وصل في الصين إلى مستوى 60%. وأمام هذه الأرقام فإن الوضع في العالم العربي يدعو إلى البكاء، إذ نرى أن مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لا تتجاوز 3%، خاصة إذا عرفنا أن اقتصاديات دول الخليج مجتمعة تتجاوز قيمتها 4 تريليون دولار، وتمثل رابع قوة اقتصادية في العالم بعد أمريكا والصين واليابان. وإننا نمتلك أفضل منتجات التكنولوجيا والبنية التحتية للاتصالات
وشبكة الألياف الثابتة والأجهزة المتطورة والخدمات ذات الجودة العالية. وكذلك تحظي بلادنا بالكوادر المتدربة وتستقطب التقنيين ذات المهارة العالية. ولكن للأسف بعد كل هذه المقومات نجد أن مساهمتنا في دول الخليج لا تتصل إلى رقم صحيح يمكن لي أن أكتبها في إجمالي الناتج العالمي. ومن هذا المنطلق كان لا بد من الاجتماعات وعقد المؤتمرات من أجل الوقوف على المعوقات ورفع التوصيات لأصحاب القرار إذا أردنا أن نحقق الرؤى التي تطلع إليها دول الخليج في عام 2030. ودعونا نسبح في عالم الخيال ونتمسك بالآمال ونقول إن أمامنا 10 سنوات لتحقيق الرؤى. ولما لا ونحن نعلم أن مساهمة أمريكا في التجارة الإلكترونية من خلال تكنولوجيا الرقمية في عام 2010 كانت 3 تريليون دولار، وفي عام 2020 بلغت 32 تريليون دولار. فهل نستطيع خلال 10 سنوات أن يكون لنا تواجد على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي ويكون لنا كيان ودور مؤثر في هذا العالم الافتراضي والرقمي؟ وفي الختام لا يسعني إلا أن أرفع أسماء آيات الشكر إلى سعادة الشيخ المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر على كرم رعايتها لهذا المؤتمر الذي يتماشى مع مساهمتها العديدة وتشجيعها الدائم لرواد الأعمال. وكذلك الشكر موصول إلى سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وجميع العاملين في الهيئة، وإلى وزارة التجارة والصناعة، وإلى ضيوفنا الكرام، وإلى جميع الرعاة والأخوة الإعلاميين والمتحدثين في المؤتمر وجميع الحضور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن التطورات السريعة في التكنولوجيا الرقمية كما تخلق المزيد من الفرص فإنها أيضاً تفرض الكثير من التحديات، وهنا يتعاظم دور الأجهزة الرقابية. فمع كلمة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والسيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بالهيئة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم جميعاً في أعمال مؤتمر تكنولوجيا المال فنتك الشرق الأوسط، والذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بشراكة استراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحت الرعاية الكريمة لسعادة الشيخ المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، والذي نفخر جميعاً باحتضانه على مستوى الشرق الأوسط في مدينة الدوحة. وكما عهدنا فإن دولة قطر تفخر دوماً باستضافة مثل هذه الفعاليات الإقليمية الهامة. ومما لا شك فيه أن مثل هذا المؤتمر يتيح فرصة لتبادل الخبرات بين المشاركين واكتساب معارف جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية بجوانبها المختلفة، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية وأهميتها في التكنولوجيا المالية، كذلك إبراز التجارب الناجحة في القطاع المالي وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المصرفية. وأخيراً فإن هذا المؤتمر فرصة للتعرف على أساليب حماية نزاهة الأنظمة المالية، وهو الأمر الذي يقع ضمن اهتمامات واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بشكل خاص. وبما أن التكنولوجيا أصبحت لاعباً رئيساً وضرورياً في جميع المجالات، وعليه فإن خلال هذا المؤتمر سيتم التعرف على أساليب حماية نزاهة النظم المالية، وذلك من خلال تحديد ومعرفة وتقييم المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا المالية على نحو إجرامي، وباستخدام التقنيات التي تعزز الامتثال لتدابير مكافحة غسيل الأموال. الأخوة والأخوات، إن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في هذا المؤتمر تأتي من واقع اختصاصها الرامي إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات والقطاعات بشكل عام وفي القطاع المالي بشكل خاص، وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه لتعزيز النزاهة والشفافية في كافة المجالات والقطاعات
سواء العامة منها أو الخاصة، وهو ما كان له الأثر الواضح والبارز في جعل دولة قطر تتبوأ أعلى المراتب على المؤشرات الدولية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. الجمع الكريم، إن التميز والريادة التي تتمتع بهما دولة قطر إقليمياً وعالمياً يحتاج منا جميعاً إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليهما وتعزيزهما باستمرار بما يليق بحاضر دولة قطر ويستجيب لتطلعات الأجيال القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للسيدة أمل أحمد الكواري. أصحاب السعادة السيدات والسادة، لا يمكن أن يتحقق أي نجاح بجهد منفرد، ولكنه دائما نتاج عمل وتعاون. وقد تواصلت جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية طوال الفترة الماضية للإعداد للمؤتمر والخروج به في أفضل صورة إن شاء الله. ولكننا أيضا لا ننسى من كان لهم دور كبير من خلال الدعم والرعاية، وقد حان وقت تكريمهم. فيتفضل سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بتكريم الرعاة وشركاء التنظيم والتقاط الصور الجماعية. السيد فيصل القطاب الخطوط الجوية القطرية، السيد محمد العمادي بنك قطر للتنمية، السيد بندر الحوبان الهيئة العامة للضرائب، السيد جورج فؤاد سالم مركز قطر لتكنولوجيا المعلومات، السيد جاسم محمد النعمة وكالة ترويج للاستثمار، السيد حامد السعدي مركز قطر للمال، السيد مالك سري الدين عن ال ACCA، السيد محمد حامد النعيمي وزارة التجارة والصناعة. نستأذن كل المكرمين في صورة جماعية. الدكتور هاشم السيد تكريم خاص لهيئة الرقابة الإدارية والشفافية. الأخوة المكرمين صورة جماعية لو سمحتوا مع نرحب بكم من جديد ومع كلمة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية ACCA، ويقدمها السيد مالك سري الدين المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في الشرق الأوسط. Good morning everyone. صباح الخير للجميع. بيسعدني أن يكون موجود اليوم. I'll start my I'll have say a few words. So I'll start with Arabic and then I'll switch to English because the topic we're talking about is quite probably easier to talk in English. So بالبداية بدي أتشكر طبعا جمعية المحاسبين القطرية وعلى رأسها الدكتور هاشم السيد لدعوتكم الكريمة للمشاركة بهذا المؤتمر، وكل الحضور طبعا أصحاب السعادة الموجودين من عدة جمعيات ومؤسسات حكومية بقطر. بيسعدني أكون موجود اليوم ممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين البريطانية ACCA. وبحب طبعا بدوري أكد على أهمية التعاون القائم بين جمعية المحاسبين القطرية QCPA و ACCA، وهذا طبعا بيعكس دور ال ACCA بمساعدة كل الناشونال accountancy bodies around the world بالعالم بهدف طبعا تطوير مهنة المحاسبة وطبعا مساعدة الأفراد والحكومات بهذا الموضوع. طبعا اليوم الموضوع والتوبيك is very important Fintech. Finance and Technology في كتير أفراد involved فيه. Today we have a great lineup of speakers موجودين معنا بيمثلوا عدة مؤسسات. أنا مني خبير تقني بهذا الموضوع، بس I will try to shed the lights على few things يعني from ACCA perspective كglobal body for professional accountants. What are the initiatives or programs we have been
we've been doing to share with you today. So شكرا كثير مرة ثانية على الحضور على المشاركة وعلى الدعوة. I'm very happy and delighted to be here today. So I'll just start with a few, I'm going to highlight a few things from ACCA perspective. When we talk, of course, I mean, Fintech, when we speak about finance and technology, of course, digital is a main aspect. And as we know, of course, digital skills has transformed the whole world. So that's why today we are talking about finance and technology and the importance of digital transformation in particular. May you have the cursor slides? Okay. Okay. Oh, it's already working here. Okay, sorry for that. So, we have done from ACCA a report about in particular digital transformation and its impact on businesses and on individuals and of course accounting and finance professionals. So, and that report shows us a few results here I would like to share with you today. So, of course, as we said, digital transformation is at the heart of modern businesses. So 70% of organizations either have a digital strategy in place or they are working on one. 60% of the companies, they have undergone digital transformation or have created a new business models for that. And as you can see, also Dr. Hashim has highlighted that during his speech this morning. Companies that, I mean, in the US in particular, that gross over $1 billion a year, earn an additional $700 million over the last 3 years. And that shows the importance of and how things are moving and changing from, of course, digital perspective. Another study we have done at ACCA, and this survey in particular, we asked few questions to accountants, to professional accountants and chartered accountant and finance professionals, and these were the answers. So when we ask, I mean, of course, that survey happened around the world. So the question was, the first question among, of course, many others, how relevant do you consider digital skills to be for accountancy and finance professionals in your industry? So 85% of the respondents, they said yes. Another question was, in the role that you perform, of course, as a finance and business professionals and chartered accountants, do you consider that you have the right level of skills required? So 60% they believe that they do have. And that shows us an indicator that there is a gap. And that gap basically represents the lack of knowledge and the awareness in particular about digital skills. And here the role of ACCA and of course very similar professional bodies around the world and of course other global organizations to work together in order to cover that gap. So, and of course one of the initiatives I would like or programs we have developed over the last few years in order to bridge the gap, as we say, that we have found from our reports and survey that we have done over the last few years with our professional insights team in the UK. We have developed different programs in order to support and to bridge this gap. And one of them is a program or certificate in digital innovation for finance. So that program in particular, of course, we have developed that for all business, finance, and accounting
and of course accounting professionals around the world to benefit from, because we know the impact of digital transformation. And that's why I'm highlighting during my presentation about the digital transformation and the importance of digital technologies, because these are the heart of finance, technology, and business. So we can't talk about fintech or anything without talking about digital transformation and how it has impacted our lives individually, on employers, on governments, and on communities. So hence, ACCA, we have developed one of our programs which I'm highlighting right now, which is a program certificate in digital innovation and technology, which basically, for finance professionals, it talks about the importance of digital transformation, the impact on the accountancy and finance profession, and the importance of the emerging technologies. We have been hearing a lot for the last few years about the blockchain, artificial intelligence, machine learning, big data. So all these emerging technologies, they have impact on our business, on employers, on individuals, and of course on majorly on accounting and finance professionals. So hence that program would help to bridge the gap and to help to acquire a set of skills. So I'm here coming to an end my presentation. I would like to thank you one more time. Of course, I would leave the technical expertise we have here today, as I've mentioned, to highlight more about finance and technology and fintech and its impact. So thank you very much one more time. شكرا للسيد مالك. والآن تبدأ أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر ويديرها الدكتور جوه لطفي، فليتفضل والسادة المتحدثين. صباح الخير. قبل بدء الجلسة الأولى اسمحوا لي أن أرحب بالحضور الكريم، كما وأن أعرب عن خالص تقديري لجمعية المحاسبين القانونيين القطرية التي لم تأل جهدا إلا وبذلته لمواجهة التحديات التي تعوق مسيرة التطوير في مهنة المحاسبة، وذلك عبر تقديمها المقترحات والتوصيات الرامية إلى تطوير سبل وآليات ومجالات المحاسبة والقوانين المحاسبية لتتلائم مع المستجدات المتغيرة في مجال الأعمال والاستثمار. لقد أصبح معلوما لدى الجميع أنه خلال العام 2020 تطور أداء التقنية المالية بشكل غير مسبوق في حياة الإنسان، نظرا للسلوك الذي وجب اتباعه من قبل جميع الفئات نتيجة جائحة كورونا التي فرضت إجراءات جديدة وعطلت الدورة الاقتصادية الطبيعية في العديد من البلدان، مما أدى إلى تسهيل المعاملات في مجال التكنولوجيا المالية، كما أن معايير تعليم المحاسبة الدولية المنقحة لعام 2019 التي أصبحت سارية المفعول خلال عام 2021 عكست الطلب المتزايد على المحاسبين القانونيين المهرة في تقنيات المعلومات والاتصالات. من هنا تأتي أهمية مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط لإتاحة فرصة تبادل الخبرات بين المشاركين وعرض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الرقمية والتعاملات المالية، بالإضافة إلى إبراز التجارب الناجحة في هذا القطاع. يسرنا في جلستنا الأولى المعنونة ابتكارات التكنولوجيا المالية وسبل توظيفها في تعزيز العمليات التشغيلية للمؤسسات المالية والمصرفية وشركات الدفع والتحويل أن نستضيف 4 خبراء متخصصين في هذا المجال للتحدث عن الخدمات المالية، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات الدفع والتحويل من حساب إلى حساب، وعمليات صرف العملات وتحويلها، وطلبات الاستثمار والتمويل والادخار الرقمي، كما الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، مع التشديد على أهمية توافر الإطار التشريعي والتنظيمي والرقابي لذلك. الخبراء: الأستاذ محمد العمادي، فلتتفضل. الأستاذ جورج سالم، الأستاذ هينك هوكندورن، والأستاذ عبد الماجد سيد، فليتفضلوا. نبدأ مع الأستاذ محمد.
تنبيه للسادة الحضور، يوجد ترجمة فورية لأعمال المؤتمر. من يرغب؟ نبدأ حوارنا مع الأستاذ محمد العميدي، رئيس تنمية الاستثمار في بنك قطر للتنمية، الذي سوف يقدم عرضاً بعنوان جوانب بيئة الاستثمار والنظام البيئي للاستثمار في دولة قطر. الأستاذ العميدي، الكلمة لكم، فلتتفضلوا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning, everyone. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I'll speak in English because most of the terminologies in this slides and in the presentation are English, and you can use the translator. At the beginning, I would like to thank the Qatar Chartered Public Accountant for hosting this event today, and I would like to welcome also our guests who are joining us from other countries, from Kuwait, Malaysia, and Oman, and the other guests. So I'm committed to Dr. Hashim to speak for 10 minutes, so I may skip some parts of the presentation, but I promise you that I'll cover it in my discussion with my colleagues in the panel. So first of all, I'll give you just the context of where I came from and why do I want to discuss this topic and the relation of the venture capital as a subject to the Fintech and to our conversation today in this conference. So I do represent Qatar Development Bank. I'm the head of the investment development, and Qatar Development Bank, we are committed to support the private sector and the small and medium enterprises to further contribute in the non-hydrocarbon GDP of the state of Qatar. And our key mandate is to grow their contribution and to grow the private sector in general. And we do this through multiple channels, and one of the channels is the investment. And the other channels are actually through the access to training and capacity, through access to information, through access to market, and through access to finance and funding. And investment is one of the elements that fall under the access to funding that we provide to the small and medium enterprises and private sector participant. And within the other streams, we do also have other programs. Just due to the shortage of time, I'm going to cover the access to funding through venture capital as an instrument, as an asset class. So before I start, this will be the agenda of the discussion today, but before I start, we are talking about the venture capital as an investment, and we are talking about a market size of $1.5 trillion from 2010 and 2020. So it's a significant market in terms of volume, in terms of contribution, and it's definitely important element in the life cycle of the startup and the small and medium enterprises. So I will start with giving you an overview about what is the venture capital as an asset class and what is the venture capital as an instrument in the funding cycle. So the venture capital is a way of providing a funding for the startups, for the companies that just started its operation, and it's mainly concentrated and focused on the technology company. And what are the differences between the normal sort of funding through lending and through venture capital? That actually venture capital and venture capitalists step into the company as an equity owner. So they do have skin in the game, they do have a gain from the upside, and they do take the risk of any potential downside. And why do they step in the technology company, as I mentioned? And I'm very specific about the sector. And technology also, that includes the Fintech sector. They step into that sector because usually companies operates in the technology sector or a Fintech sector. They come up with a new product that are expected to disrupt the market. And those companies usually come with a new product. They may have a lack of collateral, so they find difficulties in sourcing funding through the normal channels or through lending. And there where we see the important role of the venture capitalist and prior that the angel investors. So basically this is in a nutshell the role of the venture capital firm and the venture capitalist. And usually the venture capital firm is a company that collects money from the other investors and bring it into a single fund that invests in the small and medium enterprises. And then once these companies succeeded and the venture capital firm exited from that fund, we start to see the profit distributed
to the investors who already invested their fund on that firm. So how it works and where does it stand in the ecosystem? And if you can see the chart presented here, actually the venture capital or the venture capitalists, they're actually in the heart of the ecosystem map, and they act as a facilitator in the middle. So if you notice the ecosystem players, we look at 4 key players, one of them being the entrepreneur, who is actually a startup who needs funding. We see the investors who are looking for returns, and venture capitalists are usually taking more risks, so they look for exceptional return. We see the investment bankers who work on structuring the deals, on selling the companies, and helping the startups to go to a successful exit. And finally, we see the venture capitalists in the middle, who are actually the market maker. So the entrepreneurs are actually the ones who are supported by the governments. They raise funds from the venture capitalists, who comes in the middle. The venture capitalists work with the company for 3 to 5 years, usually the normal investment and working with the client cycle. And then they have 2 ways. They either get their exit through other private investors who come in the bottom of this chart, or they go through the investment banking, who help those companies to go and get listed on the public market. So we see an instrumental role for the venture capitalist on the life cycle of the startup and the technology company. So this map actually shows the journey of the startup, because to understand where do they step in the venture capital firm, we need to understand actually the cycle. And the cycle of the startup, if we look at the first stage, which is the pre-seed and the seed, is the first stage of the company where it's still at the idea stage. And at this stage, usually the company seek funding through personal savings or through friends and family. Following that, from the startup stage until the expansion, we can see that the corporate VCs step in, and I'm not sure why. Okay, it's actually by touch, so it's going back to the previous slides. So from the startup phase to the expansion, we see this the venture capitalists step in and support the company and grow them to bring them to the next step, which is usually, as I mentioned in the previous slides, is either getting acquired by a bigger company or going into the public market. So the model of the venture capitalist, usually, as I mentioned, it's a high risk tool. Therefore, the reward and the return is usually higher than the other asset class. So usually venture capitalists are looking at multiple instead of the return on investment as a percentage. And it's one actually of the alternative asset classes compared to the other asset classes, which are the fixed income or the equities. So the VC process starts actually with the deal origination, which is the first step. So the venture capitalists usually are very active in terms of sourcing the deal, looking at the smart ideas to invest in, because this is what determines the success of the asset manager when he finds a good company to invest in for his investor. Then it's the step of deal screening. So the venture capitalist or the venture capital firm will not look at any deal that comes across. So there is a proper deal screening mechanism, of which the advisor would look at the deal, will do the proper due diligence before they take it to the evaluation step. So the evaluation step basically is to look at the company, look at the profile, and start to evaluate and look at the valuation. So when we look at the valuation, it's not the startup is not usually evaluated based on the returns, because usually those companies are not generating a lot of return because they are just a startup. But what the venture capitalists focus on is mainly the customer acquisition and the growth of that company. The next step, definitely in any deal, is the negotiation. And finally, the investment activity and the post-investment activity, where the venture capital firm work closely with the startup to support them create synergies and grow in the market. And finally, the exit. So I'm going to skip the financial instruments because it's going to
take a long time, and I'll discuss it with my colleagues in the panel. But I will step into the venture capital landscape in Qatar. If we look at the landscape in Qatar, actually the industry started 6 or 7 years ago, back in 2015 or 16, and it was mainly led by the government. So basically, the two key investors at that time who started the venture capital activity were two government agencies, and today we can see that the knowledge has further expanded and further spread across the private sector players. So if we look at the landscape today, we are looking at the growth of roughly 9% from the year 2019 to 2020, which is the closing of last year. The venture capital industry witnessed a significant growth, especially on the pandemic and post-pandemic year. We got the record for this year, for the 2021. We are already 50% above the actuals of 2020, and the report of the venture capital will be out hopefully before the end of the first half of next year. In the venture capital industry, we have seen a significant role for the accelerators, and they contributed to 33% of the total value of the VC investment. In terms of sectors and industry, we have seen the digitalization and the e-commerce industry contributed significantly during the last 2 years, and this is mainly driven by the unforeseen circumstances of the COVID. And we witnessed actually that the e-commerce industry and the health tech industry contributed significantly in operating the other verticals of the private sector during the pandemic. And this is a great demonstration and a great evidence of the importance of the technology company and the capital deployed to these companies. Talking about the size, so during the last 5 years, we witnessed a total of 211 million Qatari riyal in terms of capital investment in the venture capital market, of which 120 was through international funds who indirectly contributed to that industry. We have seen the startup funded at 92 until the year 2020, and the number is now beyond 100 if we look at the data of 2021. And the total transactions was 107. So basically, these are the funding round and the post-funding investments on the same startups during the last 5 years. So if we look at the size and if we look at the growth, I mean, from 2016, we have seen a huge accumulated growth on the industry, not only driven by the government, as what we started with back in 2015 and 16, but we have seen a significant contribution from the private sector, which is a great sign for Qatar as a market that's maturing on the venture capital industry. And also, truly speaking, that we have seen also the results of these investments in terms of the companies and their valuation, as well as their contribution on the economy. We have seen companies today are actually growing in different countries, in Gulf region, neighboring countries, Oman, Kuwait, Bahrain, and we have seen also companies are operating beyond the Gulf boundaries into the other Arab regions, country and Middle East as well. In terms of QDB as a key player on the venture capital market, during the last 5 years, we have invested roughly 180 million Qatari riyal on funds and in the small and medium enterprises through our investment arm and Qatar Development Fund. We were committed in 2016 actually to deploy $100 million through VC investments in Qatar here to support the innovation sector and the technology sector. And today we set at roughly 180, and with the data of 2021, we will hit 185. We have set up 2 funds, one of them being the main fund and the other the newly established fund, which is the Fintech fund. We have conducted 8 funds investments internationally, regionally, and in Qatar, and we have concluded more than 50 transactions on the VC. Looking at our contribution on the investment ecosystem on the last 18 months,
So that started back in June, where we started our mandate to develop the investment industry in Qatar, and not only to be an investor. So here I'm just shedding light on the key activities that we conducted. So I'll just finally conclude with the three main products. I mean, a lot of you will ask, what does QDB provide as a product in the investments? So these are the three products that we offer to our startups in terms of the VC investment. So we do look at seed funding, which is the first ticket, which is up to 900,000 riyal. Then for a growth stage and for the companies who operated for more than 3 years in the ecosystem, we do provide a product called SME funding, which looks at a bigger ticket size. And finally, we do have a program to bring the indirect positive impact to Qatar, which is the fund of which we invest on the regional and international funds to indirectly bring value to our SMEs and to our economy. With that, I conclude my presentation. I remain available to answer any questions, and thank you very much. شكرا لكم أستاذ العمادي على البرزنتيشن المحاضرة القيمة. رح ننتقل لتاني برزنتيشن ناو، وآخر شيء رح نترك الأسئلة للحضور. الآن معنا الأستاذ جورج سالم، وهو مسؤول أول حاضنة في بنك قطر للتنمية، الذي سوف يقدم لنا عرضا بعنوان مركز قطر للتكنولوجيا المالية وكيفية مساعدة شركات التكنولوجيا المالية المحلية والعالمية في إطلاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام قطر كمركز للتكنولوجيا المالية كمنصة الإطلاق. الأستاذ سالم، الكلمة لكم فلتتفضل. Assalamu alaikum. Good morning, everyone. First of all, it gives me great pleasure to take part in the Fintech Summit Middle East event representing Qatar Development Bank and Qatar Fintech Hub. So probably our journey with Qatar Fintech Hub goes back to April 2020. I remember it was the beginning of the pandemic when we decided with His Excellency Abdulaziz bin Nasser Al Khalifa to launch Qatar Fintech Hub during the pandemic in a virtual mode in order to give access to many startup businesses and young entrepreneurs in Qatar and the region, and even global entrepreneur and startup who aims to venture in the fintech space. As a quick introduction, it's very important to mention that QFTH, or Qatar Fintech Hub, is a key initiative. It's a strategic initiative which have been adopted by the government in Qatar, since it's led by Qatar Central Bank, being the only regulator for financial technology services in the market. In addition, when we put the strategy, when we put the national strategy for the fintech sector in Qatar, we had to leverage on the support of many governmental players. So the Fintech Hub got constituted under the leadership of the central bank in close cooperation with QDB, being a sector developer, and Qatar Financial Center, another sector developer and licensing platform for many fintech companies, local companies, regional, and even global companies. So the strategy of the hub is mainly to solve and tackle local challenges as well as global challenges by leveraging on the fintech solution that Qatar Fintech Hub could introduce to the market. And if we focus on this slide a little bit on the key initiative that the hub has brought to the market, first of all, we managed to design and develop an incubation program as well as an acceleration program. And it's called the Fintech Incubator and Acceleration, Fintech Incubator and Accelerator Program, which is governed under the governances of QDB and Qatar Fintech Hub. In addition to that, the central bank managed in the past year to develop a sandbox, which is a testing platform for fintech solution. In addition to that, the central bank managed to establish a fintech section, which is dedicated to look after
the fintech startup companies and respectively ease the licensing and avail the necessary regulation for these companies to deal with the financial institution in a nutshell. And last but not least, the commercial licensing platform at Qatar Financial Center and at the Ministry of Commerce and Industry in Qatar for fintech companies. The vision of the hub is to become a globally recognized platform for fintech companies, mainly for startup in the fintech area, to launch their solution from Qatar to the region and respectively to the whole world. Why Qatar? So probably in this slide, I try to summarize the big six that Qatar could bring to any investor or to any entrepreneur who is aiming to venture in the fintech space. So first of all, we are availing through the incubation and acceleration program access to market to many entrepreneurs, to many young entrepreneurs specifically, who decided to take the challenge and then drive their businesses or their business opportunity forward in the Qatari market or from the country, from the Qatari market to the neighboring countries. And why we are able to ease this market access due to so many reasons. One of the major reasons when we talk about the fintech or when we tackle the fintech sector, it's very important to mention that the state of Qatar has many financial institutions, probably large financial institutions, the like of Qatar National Bank being one of the largest bank in the Middle East and North Africa. So we act as a matchmaker between fintech companies, startups, and end user, the likes of the bank and other financial institutions. And through the incubation program and the acceleration program, since we provide mentorship and advisory services to the incubatees and acceleratees by developing their proof of concept and minimum viable product, and then by highlighting the necessary regulations and licensing procedures. So it's important, and it's a privilege for these fintech companies to consider these services, which are normally considered as value-adding services at a stage whereby someone is starting his business from an idea point. And then the access to capital is definitely there and is very, very well recognized in the market, as well as the challenges. There are many challenges in the market. If we highlight some challenges whereby there is a huge opportunity for the fintech to tackle, we can highlight the cashless community or turning Qatar into a cashless community, especially that we're getting close to hosting the FIFA World Cup 2022 by end of this year. In addition to other challenges related to eKYC or digital KYC, and then perhaps in the future, not on the short term, but maybe on the long term, one of the challenges could be about the sovereign digital currency. So all these challenges or these opportunities gives a great platform to fintech companies to come into the market, get incubated, get accelerated, either at Qatar Fintech Hub or maybe at other incubator and accelerator. However, we remain as the only specialized fintech incubation and acceleration platform. In addition to that, our colleagues at Qatar Financial Center are supporting us, and we really value their support, since they're providing some special fintech visa for these entrepreneurs, mainly for the international companies who are trying to localize or probably launch their businesses from the state of Qatar, in addition to a Qatari fintech program which is recognized by QDB. And also, the ease of doing business in Qatar is getting more and more recognized, especially after the establishment of the Investment Promotion Agency in the state of Qatar, which is another governmental agency that we work with very, very closely. In addition to the other initiatives which are related to the subsidization of the intellectual property registration and the efficient tax structure. This is a very powerful slide, I would say, which describe in a very brief the key player who are responsible to drive the Qatar national fintech strategy in the future. So the main orchestrator here is Qatar Central Bank, who is the only regulator for the fintech sector. And then
We have QDB and Qatar Financial Center who are acting as sector developers. And it was announced during the past week or during the past 10 days, I would say, that the Qatar Central Bank, His Excellency Sheikh Bandar, the governor of the central bank, managed to formulate a Fintech strategy committee, which is represented by many governmental stakeholders, to drive the Fintech agenda and then assess whether this strategy needs to be modified in order to avail better opportunity for private sector Fintech companies. This committee represent many stakeholders, the like of IPAC, Investment Promotion Agency, Qatar Financial Center, QDB, the Ministry of Interior, Ministry of Commerce. During the past 2 years, since the beginning of our program or since the establishment of Qatar Fintech Hub, we designed 2 programs, the Incubation, and the Incubation is mainly meant for idea stage entrepreneur, as well as the Acceleration program, which is meant for entrepreneur who are at an operational level or who comes up or apply to the program with minimum viable solution or minimum viable product. So probably QDB is mandated to run this program and report the success of this program to many stakeholders. Definitely, there is a reporting structure between QDB or the Fintech Hub and Qatar Central Bank, as well between QDB and Qatar Financial Center to monitor the establishment of new businesses in the country, especially the ones who falls or who goes under QFC, Qatar Financial Center jurisdiction. In addition to the programs, or in order to achieve the success of these programs, we had no other option rather than formulating and exploring strategic partnership. So we have a very powerful partnership with Microsoft, another partnership with Visa and MasterCard. We recognize them as a scheme since they are the major global player for the payment industry. In addition to that, we managed to partner with international financial technology hubs. And I would nominate, or I would probably highlight the partnership we have with Singapore Fintech Association in order to learn from their experience in developing the fintech industry. In addition to that, we have a larger pool of mentors because mentorship in incubation and acceleration is a very, very important parameter. So without availing the necessary mentorship for startup businesses, the startup cannot achieve its goal or would end up driving the business without having a strong strategy. So the necessary guidance from mentors is very much required at this point. During the past 2 years, it's even less than 2 years, we managed to bring many services in the Qatari market. Most of these services, which are reflected and summarized in these slides, were somehow absent before the establishment of the incubation and acceleration program at Qatar Fintech Hub. So probably as the majority of your good selves know, the payment gateway is one of the important services. And if we look into the landscape in Qatar, we recognize that many players, when it comes to payment gateway, exist. And they deal directly with local banks, either Islamic banks or commercial banks. But what we brought as a new service in the market is the aggregator model of the payment gateway. In addition to the remittances services, digital banking, and we are exploring in the coming cohort of the Fintech Hub, the Wealth Stack, the SME digitization, as well as the InsurTech. Still have 2 minutes? Great. Thank you. So this slide talks in details, and it's also a powerful slide about the structure of the incubation as well as the structure of the acceleration program. So who's eligible for incubation? The eligible audience for incubation program is mainly startup businesses or young entrepreneur who approach us with a proof of concept. And they get their proof of concept developed during the 12 weeks time of the program. When it comes to the accelerator, we only opt to accommodate and accelerate
companies who are operational and who approach us with a proven minimum viable solution. Or perhaps some accelerators can be regulated in other jurisdiction. It could be in a neighboring jurisdiction or in an international jurisdiction. And what we offer is, we definitely offer a cash investment as well as an in-kind investment. And then both the cash and in-kind investment is recognized as investment against equity. And then this investment belongs to a special purpose vehicle company which is owned by Qatar Development Bank. So the value of services, we have estimated the overall value of services that Qatar Fintech Hub avails to incubatees and accelerators over a period of 12 weeks at a total amount of nearly $250,000. However, since we're running the program during this pandemic and it's a virtual mode, we have discounted this $250,000 to $70,000, and then in the future we convert this investment. In addition to that, for incubatees, they are entitled for a cash investment of up to $40,000 based on achieving KPI and according to a certain valuation, whereby the accelerators ticket goes up to $100,000. The value proposition of the program is definitely attributed to the available of strong mentors and experienced mentors, as well as the logistic services that we avail, the access to capital, the regulation. And it's worth mentioning today that the Qatar Central Bank during the Q4 of the past year, 2021, availed and announced the licensing procedure and the regulation for the payment industry, which is the one of the vertical when it comes to fintech. So many people face some challenges because this market wasn't regulated in the past. However, we can say today that there is a set of licensing procedure and payment regulation. So one of the fintech vertical, which is the payment industry, turned to be regulated in the Qatari market. It's worth mentioning in the last few seconds that our wave 4 for the incubation acceleration program is now open, and entrepreneur can apply till March, since we're starting to launch the program, the wave 4 of the program during April 2022. As an impact, what we have achieved towards our economy in order to ensure the economic diversification of the state of Qatar. So definitely we managed to formulate 30 partnerships, but most importantly, we managed to register 24 fintech companies. Most of them got registered at Qatar Financial Center, few of them got registered at MOCI, and then very few got registered at Qatar Science and Technology Park. So all the regulators are playing their major role in driving this national agenda. Thank you so much, and sorry for taking some more time. شكرا أستاذ سالم، يعطيك العافية. والآن مع الأستاذ هينك هوغندرن، وهو رئيس مكتب القطاع المالي في مركز قطر للمال، الذي سوف يقدم عرضا بعنوان النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في قطر ومساعدة الشركات الناشئة في المجال. Mr. Hank, the floor is yours. Hi, good morning. It's a great honor to be here on behalf of Qatar Financial Center. We have always been a great supporter of the Association of Certified Public Accountants. Our CFO is also here to prove that. Allow me, because many things have been said, I would like to take 1 minute of your attention, since CPAs are always in the heart of the company, to explain what is QFC, because still people don't get it completely. Qatar, one country, two systems. There is the Qatar state with all its laws and regulations, and then there is Qatar Financial Center with the QFC law, separate regulations, separate law, separate courts, and a separate regulator. That's what I try to show here. And actually that has created a great opportunity for Qatar, because we were able in the last 15 years to attract so many international companies who like the sort of common law setup that we have in Qatar.
So think Hong Kong, China. Is it, two systems? And that gives many opportunities. And for the CPAs that are involved in structuring the daily life in the companies, I also would like to encourage you to understand our system, to talk to us, to our CFO, our teams, whenever you set up an SPV or a holding structure, etc. Don't go to the Cayman Islands, don't go to BVI, etc. Ultimately, all in the world we have to pay tax, which is fair. But if you pay tax, don't pay tax in the Cayman Islands, pay tax in Qatar. Anyway, so that was the promotion part. Now we go back to Fintech, because it's crucial. And I think many people have already said that this is an important element, and it's good that you guys also are interested in it and supporting it. So I will go quickly over this, because George has explained this in a very nice slide. But the key element why it's successful in Qatar is because we all work together. So under the, I would say, orchestratorship of the central bank, Qatar Development Bank, QFC as business developers have run programs, and we talk to the banks, we try to understand their needs, we talk to other market participants and try to connect the dots. And I think that has been very successful ever since the start of Qatar Fintech Hub. So as a country, we are, I would say, a young country. The population is young, tech-savvy. Everybody has 2 mobile phones, like to work with apps. You skip cash when you pay your coffee, etc., etc. So people are eager to adopt technology. And I think that is a very crucial element for Qatar to adopt fintech. Other than, let's say, I would say the top part where people are tech-savvy, we have also a large population of laborers, and that gives us the opportunity to work on financial inclusion kind of topics, to make sure that they can do their payments quicker, they can get the information quicker, they can get their insurance quicker, etc., etc. So you will be surprised that many of the countries that have found solutions for the workers, ultimately these are great fintech solutions, and we just have to look around us in countries like India, Pakistan, and whatever they have, bring it here and make sure that also the workers in our country and the banks can work with it. Anyway, there's some other sort of numbers showing that we are having a good, solid base for adoption of fintech. So when the Qatar Fintech Hub started, then suddenly we got requests as Qatar Financial Center, we would like to start opening a company that can do fintech. Nobody really understood fintech, and it has become a sort of buzzword. Under fintech, there are many other techs like prop tech, wealth tech, reg tech, etc., and I will show you a slide about that later. But what we noticed, and me and my team were mostly ex-bankers and regulators, 90% of all the fintech companies do not need regulation. These are pure technology providers to financial institutions. And they help financial institutions to make life easier when they communicate with the customers or come up with a product, etc., etc. Make it technology-wise better. In Europe currently, each big bank works already on average with 1,000 fintech firms. That is amazing, but that is the trend. In Qatar, I'm pretty sure that the banks also work with fintech, but maybe a handful. So I encourage the banks to work more with fintech, because these guys will solve your problem in a quicker way than you have to do it yourself. So what we have created at Qatar Financial Center is a sort of license or commercial registration, if you will, for those companies that do purely technology to the financial sector. And you see a few categories here. It is about cybersecurity, API development, which is important for open banking, people who create platforms or portals that can be used by banks, etc. So we have quite a strict international definition. If you meet those criteria, you can set up a fintech company in Qatar Financial Center. So what are the key opportunities in fintech?
it's very obvious. We talked already about cashless society. So anything related to payments is a sort of first idea that people have, but there is much more, and it's probably also closer to the world of the CPAs. In many cases, you guys have to report to a regulator, etc., etc. So RegTech, the regulatory tech, which is in many cases still done on paper or Excel sheets or whatever, can be done in a much more intelligent way, even sometimes real-time controls and monitoring. So RegTech has become a trend already in Europe, and I think we should learn from that and bring it here as well. So the other thing is basically property tech, which I think is an opportunity as well. End-to-end managing your living, your house experience. Now we still have to provide checks to the landlord, and anyway, it's a very manual process. Another area that I would like to highlight is SMEs. So SMEs, even the small bacala shops, still don't have access to financing, because the banks are not really focusing on the SMEs. So there are many solutions possible in fintech already today in Europe, in Asia, in the US, that we can bring here and make use of that for our country. I'll show you the next slide. So I stole this from a venture capital firm in Europe, and they predict the trends for the next 12 months. And this is something, I picked a few out of it, which I think Qatar should embrace. And it's mentioned already, but know your customer, KYC, digital signing, continuous monitoring are key elements. You know, in a country where it's already possible, I can sell my card to an individual without even putting a signature, because we have Mitrash. So we are known to the concept. But if I want to open a bank account, I first have to get a letter from my HR, then I have to go to the bank and sign so many things, and then the bank says this is not your signature because it doesn't meet what they have in the screen. So this is something hopefully the central bank will soon accept. KYC, digital signature, digital access should all be done in a much easier way. Abroad, I have a Revolut account. I hope you know what Revolut is. I can open a bank account by taking a selfie with my face and my passport. And then 2 days later, I have a card, and then I can do business. So those things we need to adopt quickly, and we are definitely behind. Saudi, our neighbor, is picking up this quickly, and I think we should follow them very tightly. Payment service providers, we have seen already a few, even in the country. We have C-Wallet, we have Skip Cash, we have Dipsy. This is the first space of fintech, and it moves very quick. It moves too quick. There are too many already, so it becomes a crowded space. So the trend is that there are too many, and then the price erosion will come in, and then only the winners will sort of take it all. So we don't need, even in Qatar, we don't need more of these payment service providers. We already have enough. And I would say let the central bank decide on how many we need, maybe 10, and that's it, and no more. Because otherwise we will disrupt or we cannibalize our market. Another trend that is already happening in Europe and in the US is buy now, pay later. Even if you buy a jeans or whatever, a fashion, you know, you can say, okay, I buy now, but I pay in 3 months installments. This is going to be big in Europe, and this will be a threat to the credit card companies. Because why would you borrow money from a credit card company at whatever 12%, if this buy now, pay later offers you the opportunity to do it for 5%. So this will be a major trend. But for now, it's not yet allowed in Qatar. So I would encourage the regulator to accept this somehow, at least try to work with this. Anything related to sustainable and responsible financing will happen. You will see more and more apps which allow you to responsible invest more, save more, do your zakat in a safe way. So those trends will be coming soon, and we can, I think specifically this country can make benefit of that. Insurance is another thing. The good thing is that Qatar Insurance Company, which is the biggest insurance company in the Middle East,
they just appointed a chief innovation officer, and they clearly are ahead of the game, making sure that this whole insurance or insurtech becomes mainstream. Property tech, I spoke already about this. The other thing will be payroll and open banking, making the connection to the banking system and the payroll solutions, and many CPAs are probably involved in this process. That can be done in a much more efficient way through Fintech, and there will be a trend in Europe and the US in the next year. Then I think the word that nobody wants to speak about is, and I will start with digital assets. So if you have an investment class, you can put that investment class into a blockchain compartment, so to say. I'll give you an example. If somebody issues a big sukuk, then normally only the banks will invest in that sukuk. We as individuals, we don't have the opportunity to invest in that sukuk. So what you will see is that sukuk will be cut into pieces, and it will be small blockchain pieces, and it will give us the opportunity for us to also invest in that sukuk. So those trends like digital assets, compartmentalization of those assets is important. Then crypto is not allowed. Central bank made it very clear, not allowed. But ultimately, this will become more and more mainstream in the US and Europe, and you already see banks like JP Morgan using it, and more regulators will accept this. So I'm pretty sure at a certain moment, this will also be have to be accepted in Qatar as well. So then, this is my last slide. Yeah, I know. So the top recommendations, basically, that I would like to make here, and I've said already a few, is we will continue by offering financial and tax incentives to fintech startups, as George also said, because it's important. We currently have at QFC, we have around 70 fintech companies on our platform. We need more specialized regulations and guidelines. It is already great that the central bank has the payment service provider license and the sandbox team, but it's relatively new, and we have to make sure that we will have more. I would love to have regulations around crowdfunding. Angel investing, Mohammed Al-Imadi has explained that. I think there is a lot of money here. There are a lot of entrepreneurs in the country, but still there are not enough angel investors. And that is something that Mohammed and his team are working on. But I would like to encourage you also talk to the owners in your company. Make sure that you discover this very interesting asset class. The sandbox, we spoke about it. I wish the central bank well. I think it's a great initiative, but we have to do it quickly. In Singapore, they have a fast track. Within 4 months of sandbox regulation, you are live. And that is the sort of acceptable norm, because many of these fintechs are startups. You know, they don't have money and they burn the cash. So we cannot afford to do that any time longer than 4 months. I think there is a possibility for a digital SME bank in Qatar, because the SME is underserved, and I think it would be great if somebody steps up, or even a bank, and decides to go digital or become a neo-bank for the SME banks. And then the last thing is accept the tokenization of asset management, what I just described, blockchain, use blockchain technology for investments. I think that will ultimately become mainstream and will give an opportunity for all of us to invest in different asset classes. Anyway, so you can hear hopefully from me that, you know, we are enthusiastic about the future. I'm very enthusiastic about the cooperation that we have with the Qatar Development Bank, Qatar Fintech Hub, the Investment Promotion Agency, and all the banks. So we started a bit late in Qatar, but I think we have a good chance of catching up and hopefully leading in some areas. And one area that I think we should be leading is Islamic fintech. So I think I've said enough, and I'll stop with this, and I look forward to answer any questions. Thank you, Mr. Hank, for your valuable presentation. والآن مع الأستاذ عبد المجيد سيد، نائب الرئيس المختص بالتقارير المالية في شركة أكوا باور، الذي سوف يقدم لنا عرضاً بعنوان أهمية الشراكة مع شركاء التكنولوجيا المناسبين ومقدمي الخدمات المالية جنباً إلى جنب مع تكنولوجيا المعلومات الداخلية والوظائف الأخرى. Mr. Sayed, the floor is yours. Assalamu alaikum, and thank you very much for having me here.
Just wanted to start with a thought. Last week I took my kids for a Spider-Man movie. And the first reaction I had is even the Spider-Man is digitalized now. So you can see the drive on the digitalization. I'm working as a VP in Finance and Aquapower. I've been leading a lot of digital initiative within the organization. And we won a best-in-class treasury award last year. And I thought it's good to share the thoughts around how the partnerships around within the different service provider in a fintech arena help any organization or even the ecosystem across to achieve the common objectives of all the organization. So just to give you the background, it's the way we look at fintech. Aquapower is a power developer. Obviously, we have a big finance function across various countries, so we always have that sort of issues around the payment screening, payment connectivities, around the visibility of our cash and the things which we have been talking about the fintech technologies can provide. So if you look at a typical partnership side of fintech, so the businesses, which are the corporates or any other businesses, are the service recipient, and the financial services, the banks, which most of you guys may represent, are one of the service provider along with the fintech companies, which provide services from a technology which connect the corporates, your customers, to the banks, which connects the banks to the regulators, and so on. Similarly, if you look at the various players within any initiative or any innovation, it cannot be done by leading or by any one of them leading the initiative. It has to be an ecosystem. It has to be a collaborative effort, which everyone should chip in and deliver something. So, a typical world, I don't have to talk through that. But if you look at, and sometimes you undermine the importance of the implementation partners. What I've seen is there are tools available, they sell the tools, the corporates, they understand it, but then there's a lack of understanding on who will get those things done. So the way, I'm sharing a bit of a story from our side, which help us to get something which we even not expected that we'll get in a shorter time. And not only that, there are financial objectives and all that. So if you look at every company, every business, we all have similar objectives, which links to our bottom line, which links to our profitability of the business. Everyone is here to do the business. But then, if you look at our own objectives and how we connect, so in my view, if we as an ecosystem, we connect. We said, okay, it's a common goal to be part of the overall system, be connected, works towards common goal, and we'll achieve our individual objectives, automatically. So, and it is being, I've seen that happening, and I've realized, because when we started the journey or we started this thing, I was not expecting this to happen. We have always had suspicion that this guy is selling a tool, he'll walk away, or will not be able to succeed. But I think the smaller steps we took, it took us to achieve something which we thought may take years to get to that point. So if you look at what I've tried to do here is just to explain how the partnership can work, how different tools or different things can get connected. It's a very simple sort of a diagram which shows, you have your core systems, you have your suppliers, you have your reporting to regulators, your external communication with your stakeholders, and then your back office connectivities. So it is, the way we put it, we put a treasury management system in place, which gave us leverage to connect with various banks, which gave us leverage to connect with the services which is already available in the market. So payment screening being mentioned, the fraud prevention controls being mentioned, it helped us to get to that very easily. And the key success was that everyone in the system, even the banks, they're willing to work with our partners, not only with us. So for example, if I'm going to a bank to get some services, we have gone and taken, say, virtual account management services or some screening services. They were willing to work with the tool provider directly. So it's not like we driving it. So they were all coming together and working together with it. I think this is the key here is,
we all have to have that mindset that we are open, we are open to open our doors. We want to connect with whoever we have to, because we want to achieve an objective that we need to connect ourselves with each other and then have that ecosystem. Especially from the banks, what I've seen is the banks who are more open, like for example, the system which we put in is a bank agnostic. We can connect to multiple banks. And we never faced a pushback from any bank that, oh, if you want to have a cash management project, you have to have our online portal to connect only. They said, okay, fine, this is our product. We are open. How do you want to connect? You want to have APIs? We are open for it. You want to have a tool in between? We are open for it. And that connected a very strong ecosystem. That empowered us as a business as well, because we are not, a partner dependent. We are not bank dependent. We are not solution dependent. We have something in place, and we upscale, our infrastructure. We add new companies, KYC being mentioned, and those things are very easy. And then, and honestly, when I was doing it, I was not expecting something coming up. The payment screening, when I got to that point, if I say my 98% payments get screened for the blacklisted countries or so sanctioned countries or the blacklisted vendors, people get surprised, how is it possible? And before it goes to the bank. So we are not dependent on the bank to screen our payments. We do that. And obviously, it helps us to sleep well as well, because we know that, of the risk side, things are being managed properly. But the key here is, what I wanted to highlight is the various partners who are willing to work together, who want to share the information, share the knowledge, share technology, and be open to get on board. I think that's what I wanted to emphasize here. I worked with banks, and I was amazed, how they actually stepped into our door, that don't worry, we will understand. Not only that, internally, because as an accountant, which is my core responsibility, or finance professional, we have to go and explain and sell a lot of ideas to the non-accounting stakeholders or the leadership, and what risk we are talking about. We will always have guidance from our boards, from our leadership, but those come at a high level. Like they will say, okay, go and explore AI. Okay, fine. AI is there, but what? You need to implement bots. But are we ready for it? And then I've seen a lot of organizations where the pressure is created, but then the infrastructure is not ready for those technologies. So I think, again, I'll go back to the topic which I have is the importance of partnership. So if you are a leader, you have to set the tone. You have to lead the change. If you are a service provider, financial service provider, work with your customers, work with their partners to understand what they have, and provide them solution. You can have your products, but you can support them. And if you are a technology provider, you need to understand what products, what is the area, what things need to be done. So in short, let's see, yeah. So again, the only way we can create value by having that partnership in place. After listening to the earlier sessions, what I see is there's a lot of support is available by the government, by the regulators, by the financial institutions for the upcoming venture in terms of the venture capital, new firms, or having a POC, or having use cases which they want to put through the market. But then the adoption ends with us, as an individual, while we're working with the organization, how we pick up and how we connect with all of them. Sometimes it required upskilling ourselves as well. Non-accounting courses, maybe this is a very good forum as an accounting body focusing on Fintech, which is an evidence that there's a drive for it. But then on project management or the other things which we have to pick up, to support that sort of a system. So in short, that's my last slide. So it's very basic, identify the right partners. When I say, when I pick up this from an article, think big, but thinking small is, nothing is small. You take small steps, but you'll achieve your bigger objective very easily. Don't be afraid to be the first. You always do it. You have that, you need to have that confidence. Or I always say this to my team, to have that leap of faith, jump and we'll get it. And, we have done this. We're still driving. I'm not saying that we are there,
but there's a continuous improvement which we work on. So the mindset, as I said, as if you're a leader, you have to build the data-driven mindset. You know, how the data is created, how the data is collected, and then analyzed. So if people have that sort of a mindset, the digitalization or the technology will drive in automatically, you know. And then as an organization, my last point is, while doing that, all the organization, your stakeholders, your shareholders, you know, your management, you'll help them to find the right balance between the investment you want to make or leveraging on the partnership and bringing in the solution. So there's a concept of inward firm, where the concept is you don't invest internally on your tools or on your systems, but you bring in partners and you work with them, and you create an external firm who support your infrastructure and your business. So I think that's what my overall message is. Connect with your partners, connect with your customers and their partners, and we can connect, we can create like a strong ecosystem which will help the other businesses and support on that side. So that's it from my side. Thank you very much for having me here. Thank you. Thank you, Mr. Sayed. للي بقترحه حاليا ناخذ من الحضور، يعني اسم الله البرزنتيشنز كتير غنية وكتير فتحت لنا شهيتنا على الأسئلة، بس أكيد ما رح نقدر لضيق الوقت ناخذ جميع الأسئلة. للي بقترحه ناخذ من الحضور سؤالين أو 3، وبقية الأسئلة بتقدروا تبعتوا. هلا بنترك لحضراتكم اكيد مكتوب على البروشورز للي معكم ايميل الكيو سي بي اي، حيلا اسئله عندكم اياها اضافيه عن هذا الموضوع بنقدر ناخذهم نحن عبر الكيو سي بي اي ونوجههم للاكسبرتس للي معنا وتتجاوبوا عليهم فيما بعد. السلام عليكم. شكرا على المحاضرات القيمه. في عندي بعض الاسئله، يعني انتم ركزتوا على دوله قطر ان راح يكون في نجاح بالنسبة للفنتك، كيف بالنسبة لبقية الدول؟ يعني هل ممكن راح يكون فيها نجاح وإيش الشروط اللي متوفرة؟ والسؤال الثاني بالنسبة للإس إم إيز، السمول انتربرايزز البزنس، يعني هل راح يكون مدى نجاح تطبيق الفنتك ولا راح يواجهون صعوبات يعني في الموضوع هذا؟ يعني هذا عندي سؤال جنرال. يعني أنا شكرا أخوي عيسى. I'll take the first part of the question and then I'll pass the second to George, my colleague. بالنسبة للسؤال الأول، أنا أعتقد أن بالنسبة للفنتك مش فقط على مستوى قطر، احنا قاعدين نشوف اليوم التطور على مستوى باقي دول الخليج، قاعدين نشوف حركة ممتازة جدا في السعودية على سبيل المثال، في الإمارات أيضا. وهناك عندك شقين للموضوع. الشق الأول موضوع الريجوليشنز وموضوع السياسات، وش كثر كل دولة مثلا قاعدة تتوسع في موضوع السياسات وقاعدة تصير I would say more open in terms of regulation and more accommodative. النقطة الثانية أيضا الاستثمارات اللي اليوم جلسة الحكومة تضخها في هذه القطاعات. لو ركزت يمكن على البرزنتيشن اللي أنا تكلمت فيه اليوم، الإيكو سيستم في قطر وصل لهالمستوى، وأيضا الإيكو سيستم في الدول الثانية وصل للمستوى اللي وصل له اليوم، لأنها بدأت باستثمارات من الحكومة. الاستثمارات من الحكومة قد لا تكون بشكل مباشر في هذه الشركات، ولكن تكون استثمارات بشكل غير مباشر في القطاع الخاص اللي بدوره اليوم يستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة. طبعا الاستثمارات ما تكون فقط لأهداف ربحية. اليوم لو شفنا الشركات الكبيرة بشكل عام تستثمر أيضا على أساس تحسن جودة منتجاتها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا اللي تعمل في التكنولوجيا. ليش هالشيء يصير اليوم؟ لأن بعض الأحيان الأفضل أنك أنت تستحوذ على شركة أو تعمل مع شركة صغيرة ومتوسطة عن أنك اليوم تطور المنتج في الشركات الكبيرة، لأن الشركات الصغيرة هذه عادة الموديل عندها في الأوبريشن is a lighter model, is a more agile model. يعني يقدرون يتأقلمون بسرعة مع التغييرات، يقدرون يطلعون منتجات فيها ابتكار أكثر في بعض الأحيان أسرع من الشركات الكبيرة، لأنهم غير محكومين بالبوليسيز للشركات الكبيرة، فعندهم مساحة أكثر
للابداع. فاذا if I summarize both of them، واحده منهم اللي هي سرعه تجاوب السياسات والقوانين مع متطلبات التكنولوجيا اليوم، والنقطه الثانيه ايضا استثمار الحكومات بشكل غير مباشر اكثر من بشكل مباشر في تطوير البنى التحتيه للتكنولوجيا، والفنتك being one of the technology verticals. السؤال الثاني maybe زميلي جورج يجاوب عليه. السلام عليكم. أول شيء شكرا على السؤال، شكرا محمد على التوضيح. طبعا احنا فخورين انه الدعم اللي عم نسويه هو للشركات القطريه، لانه احنا بالنهايه حكومي وهذا واجبنا وهذه استراتيجيتنا. نحن بالعكس نفتخر ونعتز انه عم نطور الشركات المحليه. بس كمان بنفس الوقت نحن ولا بيوم من الايام غيبنا اللوكاليزيشن حق الخدمات التكنولوجيا الماليه اللي بتوفرها شركات اقليميه او شركات دوليه. عشان هيك في عنا تعاون مع قطر فاينانشال سنتر، بحيث انه الشركات الاجنبيه اللي مهتمه بالسوق القطري تيجي الدوحه وتاسس شركاتها بمنطقه حره، ويكون عندها الحريه او الخيار حتى انه نسبه امتلاك الاسهم فيها تكون 100% استثمار اجنبي، او حتى 60% استثمار اجنبي، 40% استثمار محلي. بس الاهم من هيدا كله انه هيدول الشركات لما يطلعوا على دول مجاوره زي الكويت او عمان او المملكه العربيه السعوديه ويتعاملوا مع كلاينتس بدول مجاوره، اهم نقطه الكلاينتس راح يشدد عليها هي الريجوليشن تبع هدول الشركات. بغض النظر إذا الشركة تم تأسيسها بقطر فاينانشال سنتر أو بوزارة التجارة والصناعة أو بقطر ساينس أند تكنولوجي بارك، الشركة هي مرخصة من قبل مصرف قطر المركزي. عشان هيك نحن we're creating the hub in قطر، عم نطور المركز قطر للتكنولوجيا المالية كمنصة للشركات المحلية مشان توفر خدماتها بالدولة والدول المجاورة. بالنسبة للشق الثاني من السؤال اللي بيتعلق بالسمول اند ميديوم انتربرايزز أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، معظم الشركات اللي احتضناها وسرعنا أعمالها بمركز قطر للتكنولوجيا المالية هي شركات ناشئة، مش بس شركات صغيرة متوسطة. يعني الشركات الناشئة طبعا هي عمرها لا يتعدى ما بين شهر أو سنتين. يعني معظم الأنشطة اللي عم نسويها أو البرامج اللي عم نسويها هي موجهة لفئة الشركات الناشئة، لا حتى تطور أعمالها أو تطور منتجاتها وتصبح شركات صغيرة متوسطة، كمان بنفس الوقت تكون ريجوليتد حسب الريجوليشن اللي موجوده عندنا بالدوله. نحن تكلمنا اليوم عن الريجوليشن الخاصه بحلول الدفع والتحويل الماليه، بس طبعا الاخوان مصرف قطر المركزي قاعدين يدرسون الريجوليشنز الاخرى اللي ممكن تكون متعلقه بالريجولاتوري تكنولوجي او حتى الليجل تاك او الويلز تاك and other technologies بطبيعه الحال. Assalamu alaikum. I'm Lina Salim from the Blockchain Research Institute in the Middle East. I would like to ask the panelists, in their opinion, what are the set of showstoppers and the cause of delay in adopting the technology in the Middle East, especially that in other countries the technology have proven like a very high level of security and the quality of service for the end user and the organizations. And my second question, if possible, are there any practical plans that are ready to be executed here in Qatar and the Middle East to try to reduce the gap between Qatar and the rest of the world in terms of adopting the technology? Thank you. Maybe Mr. Henk, you will answer this question. Thanks. Can you repeat the second question, because I couldn't hear it completely? Okay, so are there any practical plans here in Qatar that are ready to be executed in the soonest to reduce the gap between Qatar and the rest of the world in terms of adopting the technology for fintech? Yeah, so I think in terms of blockchain as a new technology, so I look at it very simple, because people, specifically regulators, say, well, this is new, now we have to come up with new regulations. I think that's nonsense, because there has always been new technology, and the rules are, to a certain extent, technology agnostic. So blockchain is not something, and I'm a lawyer, not a technician, but it is just technology, and the technology will help us to make things more transparent, and in some cases will
disrupt a business model because you don't need all these middlemen. Because it's completely clear when you have a smart contract in a blockchain chain. In the country, many things are happening. So I see some banks working already on blockchain. I think Commercial Bank is having a pilot with blockchain and trade finance. I think the Qatar University is working on a huge blockchain pilot project. I think led by Dr. Mazen and supported by Qatar Foundation. So many things are geared towards, accepting blockchain in the society, but the regulators need to follow quicker. I hope that sort of summarizes, the answer that you need. Yeah, does it answer your question? Okay. Thank you, Mr. Hank. Maybe I will add one more question to Mr. Sayed. In your opinion, Mr. Sayed, what are the key factors which drive business decision for investing in internal resources or, for example, looking for an external partnership? Oh, thank you very much. See, based on my experience, what happened is, and I think that links to the first part of the question as well, that why there is a delay in adoption of technology, is a lot of organizations want to go big and they want to invest a lot. That delays the investment decision by the corporate. I think there's always the right balance in terms of now we have software as SaaS, which is software as services available. So that changed the whole infrastructure of an organization. So we were having that discussion. You don't need the servers in office, those you have. So I think the key factor is your long-term objectives, and how are you aligned with the technology adoption. And if you want to stay agile and you want to stay adaptive, you will keep the partners on board and you'll work on services being provided. Invest to a minimum extent, considering your data security and prioritizing your own data priorities, I would say. But then there are things available. So the key factors certainly is the cost, the ease of adoption, and then the scalability and adaptability available through the infrastructure. I think that if that is balanced, you achieve the right balance in terms of investment in this. Thank you. محمد العتيبي رئيس مجلس إدارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية. بداية شكرا على الدعوة الكريمة وشكرا للضيوف اللي قدموا إثراء طيب في جوانب مهمة في عملية المال والأعمال صح التعبير. ولكن أيضا عندي سؤال موجه للأستاذ بنك قطر التنمية. ذكر كلام جدا طيب في مسألة الاستثمار والطرق الحديثة في قطاع التكنولوجيا. ولكن أستاذ سؤالي واضح بأنه كيف استطعتم تطبيق نظام الحوكمة في مسألة الاستثمار مع الشركات، خصوصا الشركات الصغرى، في تطور العملية المالية؟ شكرا. مشكور اخوي محمد في البدايه والله يحييك في محلك الثاني. هذا سؤال جدا مهم، ويمكن انا السؤال اللي ما غطيته في البرزنتيشن على اساس ضيق الوقت. اليوم كيف ننفذ العمليه هذه؟ وفعلا سؤال الحوكمه سؤال جدا مهم. وايضا هالنوع من الاستثمار اليوم احنا ننظر له انه يضيف لحوكمه الشركات، بحكم انه يجيب للشركه ملاك اكثر اللي بدورهم راح يكونون حريصين اكثر على هذا الاستثمار، وراح يحرصون ايضا على تعزيز نظام الحوكمه في هذه الشركات. اليوم لو نظرنا للعقود اللي او الادوات الماليه اليوم تتوقع بين المستثمرين من خلال هذه الصناديق او حتى المستثمرين الافراد للاستثمار في هذه الشركات، نشوف الاستثمار دائما يكون على شكل يعني اداتين مهمين. الاداه الاولى اللي هي تتسمى الكونفرتبل نوت، والثانيه اللي هي السيف نوت. فالادوات هذه اليوم تكون مستندات فيها كل التفاصيل اللي لها علاقه بالحوكمه. فلو انا اخذ مثلا الكونفرتبل نوت او اللي هو السند المتحول لحصه في الشركه، هذا النوع من الاستثمار يكون مستند اليوم يوقعه الصندوق او توقع الشركه الاستثماريه مع رائد الاعمال اللي يعمل في قطاع التكنولوجيا، وتكون يكون المبلغ المستثمر
في أول سنتين أو أول سنة على حسب ما يتفق فيه المستثمر مع صاحب العمل يكون على شكل قرض، وبعد هذا يتحول المبلغ لحصة في الشركة بتقييم معين أو بسقف تقييم معين متفق عليه في هذا المستند اللي يتوقع بين الشركة وصاحب العمل، ومتعارف على هذا المستند أيضا في مختلف القوانين. عادة طبعا هي معترف فيها أكثر في القوانين الدولية، لكن احنا في قطر هنا وفي بنك قطر التنمية لأن ارتئينا أن هناك حاجة ان نستثمر في شركات صغيره ومتوسطه القطريه، طلعنا بمستند اسلامي مطابق للقوانين القطريه. فالمستند هذا بيسكلي اول سنتين يحمي المستثمر وايضا يحمي صاحب العمل، فيقول لك ان في اول سنتين يكون في تقييم لوضع الشركه، يكون في تقييم لوضع صاحب العمل، ويكون ايضا في تقييم اذا كان هناك اي اخلال او مسيوز اوف فاندنج من صاحب الشركه، او ايضا اذا كان هناك في اي اخلال في يعني تزويد المستثمر بالتقارير المطلوبه من صاحب الاستثمار، سواء كان صندوق او سواء كان فرد. فخلال هذه السنتين يتم تقييم الوضع، وبعد هذا المستثمر يحول حصته لملكيه في الشركه بسقف تقييم معين بعد ما يكون بنا العلاقه مع صاحب العمل. هذه احد الادوات اللي ممكن يستعملها المستثمر اليوم بدل ما يستثمر بشكل مباشر او يتملك الحصه بشكل مباشر. وطبعا في النهايه هي دائما تعتمد على ظروف المستثمر. دائما نقول كل مستثمر له ظروف مختلفه. في مستثمر مثلا مستعجل يقول لك انا ابغى ادخل اليوم على اساس تقييم الشركه مناسب وما عندي اشكاليه اتملك الحصه اليوم. وفي مستثمر يقول لك لا انا بوقع بس بستعمل الادوات الاستثماريه على اساس احول حصتي في المستقبل لايكويتي في هذه الشركه. وطبعا بعد الاستثمار مثل ما قلت لك النقطه اللي جدا مهمه واللي احنا نحرص عليها ايضا في جميع استثماراتنا ان نعزز موضوع الحوكمه في هذه الشركات. معظم هذه الشركات تجينا في مراحل يعني مبكره، دائما نسميها ستارت اب او شركات ناشئه، فتكون يعني عاده قائمه على اشخاص، شخصين او ثلاثه. فاحنا بدورنا اليوم كبنك قطر للتنميه وكداعم للقطاع ان نعزز الحوكمه وننشئ مجلس اداره. عاده احنا ننشئ اول مجلس اداره يعني، ونحط فيه الضوابط والاحكام والقوانين اللي تضمن حوكمه الشركات بحيث انها تضمن استمراريتها ونجاحها في المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On the onset, thank you all for your presence here, entities and individuals. I will give a brief about the investment promotion agency here in Qatar, known as Invest Qatar. I'm really honored to be here representing the company. My name is Yanal Katami. I'm the senior executive in the investor relations department within Invest Qatar. Basically, the IPA, which is the Investment Promotion Agency, it's the national and the official agency that is representing Qatar for attracting foreign direct investments inflows here into Qatar. The company, it's a governmental company that was formed in 2019. Basically, we oversee all the investment promotions here. We do the facilitation, the promotion, in order to bring foreign companies here into Qatar. We also act as a single point of contact by attracting all the foreign companies by using different tools, by using lead generations, and then we will get in contact with the right platforms in order to do the licensing. Basically here to mention the main platforms, the Ministry of Commerce and Industry, basically it's the main, of course, the main land for licensing for different sectors and different organizations, and they could all, these entities or stakeholders, they license up to 100% ownership, which is our main target here to attract the FDIs. The QFZ, which is the Qatar Free Zone Authority, basically it was formed in 2017. There are two main free zones here in Qatar. One of them is the Ras Bufantas, which is adjacent to Hamad International Airport, and the second one is next to Hamad Port, which is Al Hul Free Zone. The first one, which is adjacent to Hamad International Airport, Ras Bufantas, it's mainly for services, logistics, and light industries, whereas the ones adjacent to Hamad Port, Al Hul, is mainly for heavy industries, also logistics.
QFC, of course, we all know QFC for professional services and financial services, and they license up to 100% for different sectors. QSTP, as also it was mentioned with our colleagues and other speakers. And the most new one is the Media City, which is obviously for media. That was formed very newly, which is a new established company. So basically, as it was mentioned by all of our stakeholders, why Qatar? Why should we invest Qatar in Qatar, and how can we, promote Qatar as a lucrative economy and destination for all the other foreign companies? First of all, of course, it's a very stable and resilient economy. It's one of the world's highest GDP per capita. On the GDP growth, it's mentioned here 2021. There was a 2.5 projected GDP, and because of the COVID, I believe most of the economies around the world, there was a decline. It's a very strong external and physical position based on international credits. There is a wealth of natural resources, based on the 32nd in the World Environmental Performance Index. And of course, we all now know that Qatar is trying to diversify its economy and shifting from the hydrocarbon, depending on the oil and gas, we're going to the non-hydrocarbon sectors. And of course, Fintech is one of the main clusters that we are targeting. Secondly, it's a very pro-business climate economy, very competitive regimes in terms of regulations, procedures. Of course, there's always a chance and room for improvement, but it's considered one of the very stable companies here in Qatar, in the world. In terms of the taxation incentives, we will also touch base on that. In terms of the immigration and others, in terms of the investment security, it's the first on the index in the Middle East and Global Finance Safety Index. Lastly, under the pro-business climate, the vision backed by a very strong vision with the 2030 national vision. There is the market and access connectivity, thanks also to Qatar Airways, connected to 160 international destinations. There is the world-leading infrastructure. It's a very well infrastructure in terms of attracting investors here in Qatar, being the fourth in the 5G leadership index with 99% internet penetration. Also, there's the international trade agreements with Qatar. There is the EU, the China, India, and much more. And there is a few also items on signing within the pipeline. And finally, the knowledge ecosystem here and a very rich culture in terms of the education, innovative entrepreneurship. There is an attractiveness, global destination for talent within the GCC in terms of the Human Development Index as well. A rich culture and hospitality in terms of arts, entertainment, media, sports. So we are very positions on the map of the world. Also on the value proposition for Qatar, these are some of the incentives and regulatory regime or expatriate labor that Qatar can offer, and we as Invest Qatar, we try our best to attract these foreign companies and to showcase Qatar within the best destination, or one of the best destinations to invest in. First of all is the fiscal incentives. We know that in the last few years, there was a lot of efforts put in to attract 100% ownership. You don't have to have a local partner. This is across many sectors and many clusters that the stakeholders actually can license. There is the 10% only corporate tax rate, which is a very decent corporate tax rate worldwide. As of now, there is zero tax on the personal income, and there is no any indication that there will be a tax on the personal income. There is also the expanded economic zones with tax holidays, which was mentioned earlier, on the free zones and other areas within the QSTP and the Qatar Financial Centers. There is no restrictions on the profit repatriation, also on the quotas on imports, custom duties, machinery, and so on.
On the regulatory regime, there is always a protection and double taxation treaties within more than 60 countries. There is the chance to have an ownership in the Qatari shareholding companies. There is also the ability to transfer among ownerships with investors. Also, there is access to funding, and it was mentioned earlier by our platforms and colleagues, especially with the QDB for SMEs and so on. And lastly, for the expatriate labor, there is always and there is improvements for the permanent residency opportunities and the expatriate labor that Qatar can offer. There is the liberal immigration and employment rules, the minimum wage, which has been also increased, laws to protect the foreign workers, and the instant access to e-government services, which is part also of the Fintech, how this can be improved. These are some of the clusters that the IPA are focusing on, and the infrastructure, logistics, financial services, entertainment, tech, advanced manufacturing, tourism, professional services, and agriculture. And this is something I want to touch base on. Basically, there are many sectors a country can target, but on the other hand, it might not have the compelling climate for it. So basically, what we're working on here as an IPA, we're trying to see which are one of the best sectors that we can focus on. Of course, in terms of attracting investors as being reactive, we welcome everyone to Qatar, and we provide all the necessary information that is needed. On the other hand, for our proactive outreach, we are focusing on certain countries and country profiles that we see there is potential to come here, especially with transitional companies and big companies. So there will be a focus on certain sectors, and the Fintech is one of them to bring here into Qatar. I won't take long. I know we're limited with time. This is an overview about the Fintech industry here in Qatar. And a lot of these items, it was briefly and touched based on by our colleagues. On the Fintech industry, it's part of the 2030 vision. And it's one of the main sectors that Qatar is focusing on. It's considered one of the early stages development in the Middle East. Also, as of now, a lot of these Fintech is not only on the payment side, but also on the remittance, insurance, investment advisory, and on the trading as well. The Qatar Central Bank, of course, is the established main regulatory here on the framework, which aims to enhance the Fintech corporation experience. Something important about the initiatives that was done by Qatar and by the government in the last couple of years, which is some of the notable Fintech initiatives, is the QCB, the Qatar Central Bank, has launched the Qatar Mobile Payment System. Also, the Qatar government established the Investment Promotion Agency, which is our company. It's now known as Invest Qatar, which is the main brand and the main logo for the Investment Promotion Agency. Also, one of these mandate under our company is not only to attract, facilitate, and give information on foreign investors into Qatar, but also about the aftercare program, something of the programs that we currently are working on. Basically, not to only get FDIs here, but for existing foreign companies that are already available here in Qatar. And it's always much easier to have an expansion of an existing company within a certain economy market rather than bringing new foreign companies in Qatar. So this is also something about our mandate in the aftercare programs. QDB, of course, it was mentioned. They have launched the KFTH in collaboration with EY to support the Qatar's Fintech strategy. Also, the QCB is planning to launch the Fintech Sandbox, which was also mentioned by QFC.
In terms of the incentives, QFC, which is one of our main partners in terms of attracting foreign investors and the main player within the stakeholders in the ecosystem, there is launched a basket of incentives specifically customized and incentivized for the fintech industry. Just to give a few examples, waiving the application fees of USD $5,000 for the qualified fintech companies. Of course, there is certain criteria to meet these incentives. Also, there is the annual registration fee. And lastly, there is a 12-month of rent within the QFC for qualified fintech companies. Also, some of the accomplishment here in the last couple of years within the Qatar Fintech is the collaboration between the Al Ahli Bank and Visa, where Al Ahli Bank formed an alliance with Visa. And secondly, that it's worth mentioning, which is the commercial bank and Marco Polo, which is a platform that is available here in Qatar. These are the main entities that play in the ecosystem, which play the major role. Of course, the QCB is the main regulator, as mentioned. The QDB and QFC, the developers, sector developers, and licensing platforms. With the QDB, they have the Fintech Task Force, which consists of 17 major players in the financial ecosystem. They do identify, incubate, and accelerate the upcoming fintech startups, technology, and talent. And towards the others, of course, a lot of ministries are involved in the ecosystem, plus for financial institutions and commercial banks who play a very major role in the improvements and going towards the fintech world here in Qatar. This is basically, it's an overview about Invest Qatar, which is the official IPA. Each country, or almost most countries in the world, they have an IPA. So the Investment Promotion Agency, this is the main mandate here for Qatar, and it plays a major role as an umbrella to attract the FDIs and then connect them to the right platform. We can be reached at this info email and our website and contact information. Also, I would be more than happy to share my business card for existing companies here in Qatar, or if you have any information or questions regarding setting up an FDI with 100% ownership, I would be more than happy to hand my business card. Thank you. شكرا للسيد ينال. والآن مع أعمال الجلسة الثانية من المؤتمر ويدور الأستاذ عبد الرحمن الأنصاري، فليتفضل وضيوفه الكرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حياكم الله جميعا في أعمال الجلسة الثانية. أدعو الثلاثة المتحدثين الكرام، السيد محمد حمد النعيمي مدير إدارة النافذة الواحدة، والسيدة كاتريانا بوغسلافسكا مديرة المشاريع في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، والسيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. في البداية يطيب لنا أن نعرب عن سعادتنا بالمشاركة في محور الخدمات الرقمية في ظل انتشار وباء كورونا، وذلك في إطار مؤتمر تكنولوجيا المعلومات المالية، والذي يعد منصة هامة لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية فنتك في تجاوز أزمة الجائحة وتحقيق التعافي الاقتصادي. كما تعلمون جميعا أن جائحة كورونا 19 تتسبب بشكل كبير في تأخير تنفيذ الخطط التنموية وفي كافة دول العالم دون استثناء، إلى أن هناك تفتح آفاق كبيرة وواسعة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية والاعتماد وجهات نظر جديدة تدعم الاقتصاد بشكل مبتكر وشامل ومستدام. وعملت دولة قطر منذ عدة سنوات على اعتماد الحلول الرقمية والتكنولوجيا الرقمية في بناء نظامها الاقتصادي والمالي وتطوير برامجها ومشاريعها الرامية لتحقيق الرؤية الوطنية 2030. وكجزء من استراتيجيات التنموية الشاملة
حرصت الدولة على إرساء بنية تحتية مطورة ومتكاملة للتكنولوجيا الرقمية في كافة قطاعها الخدمية، ومن بينها الخدمات المقدمة في قطاعي التجارة والصناعة، مشيرين في هذا السياق إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة في هذا المجال، ولا سيما عبر مشروع النافذة الواحدة، حيث حرصت الوزارة على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي بما يترجم توجيهات قيادتنا الحكيمة بالارتقاء ببنية الأعمال في الدولة عبر تحقيق الاستفادة المثلى في التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الأداء التشغيلي للخدمات المقدمة ودعم الاقتصاد الوطني. وتوجهت الوزارة في هذا السياق نحو المساهمة في تحقيق أهداف الدولة للتحول الرقمي الشامل وإلغاء المعاملات الورقية ورقمنة كافة الإجراءات الحكومية. ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة بتكريس وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية المعنية بهدف تيسير واختصار إجراءات منح الموافقات والتراخيص اللازمة لتأسيس الأعمال وإتاحة الوصول إلى هذه الخدمات عبر منصة التكنولوجيا الذكية للنافذة الواحدة، بحيث يتم تحقيق التكامل بين مختلف الإجراءات ودمجها بما يحول هذا تكرارها ويتيح استخدام الإجراءات الواحدة لإنجاز خدمات متعددة، بما يسهم في اختصار مرحلة التأسيس الشركات والمنشآت الصناعية. وتم التوجيه عبر النافذة الواحدة نحو مساعدة المستثمرين في مختلف مراحل التأسيس الشركات الصناعية في الدولة، بدءا من مراحل التخطيط ومرورا بإجراءات التسجيل ووصولا إلى التراخيص إصدار التراخيص اللازمة. عبر وجهتها الإلكترونية تصل المستثمر بنحو 18 جهة حكومية في منصة واحدة، وذلك في أي وقت وفي أي مكان حول العالم. شاهدنا خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في استكمال مختلف مراحل إنجاز المشروع النافذة الواحدة، حيث تم في المرحلة الأولى من مشروع تطوير وإطلاق الخدمات التالية: خدمة التأسيس الشامل، وإصدار التراخيص المهنية، وإصدار البطاقة الضريبية، والتوقيع الإلكتروني، واستكمال إصدار الرخص الصناعية للسجلات الصناعية، والحصول على موافقة تمويل بنك قطر للتنمية، وتفعيل بوابة الموافقات الصناعية، وإصدار قيد المنشأة. وتم في المرحلة الثانية من المشروع تطوير وإطلاق الخدمات التالية: خدمة التجديد الشامل، وخدمة إضافة فروع، وخدمة إصدار رخص فرعية، وخدمات إدارة عقود الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة، وخدمات طباعة المستخرجات، وإصدار بدل فاقد للرخص التجارية، وخدمة إصدار الرخصة المنزلية. ونجحت النافذة الواحدة في تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، وذلك كما يلي: في مجال التوقيع الرقمي لعقود التأسيس، تم عبر النافذة الواحدة توقيع ما يزيد عن 19,000 عقد رقمي مع وزارة العدل، وتم استكمال أكثر من 26,000 عملية دفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية بالنافذة الواحدة. كما تم إصدار أكثر من 2,500 قيد منشأة عبر منصة النافذة الواحدة. وفي بوابة الموافقات الإلكترونية يوجد حوالي 77 جهة معرفة و16 جهة حكومية نشطة، وتم إصدار نحو 7,870 موافقة رقمية بالكامل. وشهدت النافذة الواحدة تقدما حوالي أكثر من 26,000 معاملة خلال السنة الماضية. كما نجحت النافذة الواحدة في استكمال حوالي 80 نقطة ربط رقمية مع مختلف الجهات والهيئات الداعمة. هذا والعمل متواصل في سبيل
رقمنة كافة المعاملات الوزارية وربط جميع الجهات التي لها صلة بالتجارة والصناعة بمنصة النافذة الواحدة، بما يسهم في ترسيخ مكان دولة قطر كمحور إقليمي وعلمي للتجارة والاستثمار. وفي الختام نتوجه بالشكر لكافة المشاركين معنا اليوم ومثمنين الجهود المقدرة لجمعية المحاسبين القانونيين القطريين في تنظيم هذا الحدث الهام، وتمنين لهم أن تكرر أعمالهم المؤتمر بالتوفيق والسداد. أشكر أخي السيد محمد حمد النعيمي مدير إدارة النافذة الواحدة على ما تفضل به من هذه الكلمات وإلقاء كلمته يعني باختصار لضيق الوقت. وأدعو المتحدثة الثانية السيدة كاتريانا مديرة المشاريع في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال بورقتها تحت عنوان دور التكنولوجيا المالية في تيسير وتعزيز الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتعزيز الشفافية باستخدام الهويات والسجلات الرقمية وتوصيات مجموعة العمل المالي. فلتتفضل. Hi to all the participants and organizers. It's my pleasure to be here. Thank you for organizers and thank you for inviting me for this conference. I brought you the warmest welcome from cold and snowy Switzerland, and my topic of the presentation is about enhancing compliance with international AML CFT standards. We heard here a lot about the opportunities of digitalization of new financial technologies, but we also have to be aware about certain risks coming with them. And that's why it's important to look at global international standards in anti-money laundering and counter-terrorism financing, and to find out what gaps do we already have in this area and what we have to be aware of. Where are the risks and still where are the opportunities? I will start my presentation saying that it is based on pure data from Financial Action Task Force, which is a global rule setter and evaluator for countries' efforts in AML CFT, and partially it will be also based on the Basel AML index data. So let the number speak themselves. So as I've already said, that the first is about FATF data. FATF is a global organization. It has its regional representative office in MENA region. It has FATF MENA as well as FATF Caribbean or FATF Europe. So it's a huge organization, and it is very important to be well rated by this organization. The worst thing that can happen is being under the gray or blacklist of FATF. So currently Qatar is undergoing the fourth round mutual evaluation assessment by FATF, and in total FATF conducted assessment of 120 jurisdictions. What the data shows us is that countries are doing much better when it comes to the technical compliance. They have good rules, they have good legal infrastructure. It's 64% in that sense, but when it comes to implementation of these rules, procedures, on the deliveries, the countries globally doing much worse. And you see that it's almost twice lower, so it's 30% effectiveness only. If we look at the areas where the shortfalls in the global AML system are the biggest, we identify several areas. The first one is about quality of supervision. We see that globally the supervision is not enough, or sanctions are not enough, and the supervision does not commensurate with risks. It speaks not only to financial sector, but also to non-banking financial professionals.
such as tax advisors, accountants, lawyers, etc. We see a huge gap here. We also see that the issues regarding with beneficial ownership, so legal persons and arrangement all around the globe are still, information on that is still closed, it's untransparent. We see that there is also a huge shortfall when it comes to proliferation of weapons, or when it also comes to real prosecution and sanctioning financial crimes. So you see that the lowest rate of compliance is 21st, and it's about beneficial ownership transparency and also about prosecution and sanctioning financial crimes. If we look in more details on that, we see that almost half of all the assessed 120 jurisdictions, they have zero level of effectiveness when it comes to beneficial ownership. A third of jurisdictions have zero effectiveness in supervision, and 50% of jurisdictions have zero level of effectiveness when it comes to proliferation of weapons. This is the global data. We are looking first at the global trends. What we can also see precisely and in relation to the organizers of this conference and to other non-banking financial professionals, it is about growing attention to non-financial entities and their exposure to MLTF. We used to hear most of MLTF scandal happens in the financial sector, big banks and other organizations, but it's a warning that we have to be aware of, that there is also certain gaps about compliance of DNFPP professional. It is not related to Qatar or any specific country, it's just a global trend. We see that 45% of jurisdictions are not compliant or only partially compliant when it comes to CDD procedures for non-banking sector, and only 6% of jurisdictions are compliant. Here, the issue of supervision also comes with its significance, and we see that the supervision, the role of supervision is rather low, and the quality of supervision is also not that sufficient. Only 7% of jurisdictions are compliant with this FATF requirement, and around 60 jurisdictions are not compliant or just partially compliant. These numbers, they are not just some statistics. This is numbers from the country assessment, and it gives us an overview what issues we might be facing also with introducing new technologies. About new technologies specifically, FATF has a certain recommendation that covers cryptocurrency and other virtual assets. It is within the recommendation 15, and in the recent 2 years, FATF increasingly moved forward in their requirements to countries to be compliant in this specific recommendation. They strengthened their requirements, and what we see that after the requirements were strengthened, then almost all countries went down in their ranking, specifically with this recommendation. We see an overall 10% of decrease in compliance in the last 1.5 years. Why it is like this? Because FATF is trying to establish a very strong rule on which is called travel rule. So you have to know the origin of your transaction. If you don't know the origin of your transaction, FATF see it as risks of money laundering and terrorist financing. We see that in this area we have infrequent supervision or sanctioning. We see that in general, globally, there is a lack of knowledge and expertise on new technologies, cryptocurrencies, and it is difficult to oversee
what is going on in the area. We also see that there is a kind of regulatory shopping in the virtual asset sector. What does it mean? It means if one jurisdiction increase its requirement about cryptocurrencies, start with implementing travel rule, this cryptocurrency money just go to another jurisdiction with lower supervisory rules and with lower regulations. So we see that it's developing and it's increased risks of regulatory shopping, as I've already mentioned. What additional we see from the global FATF data is that all countries are doing much better in enforcing actions against financial crime rather than preventing financial crime. So you see this statistic for regions. You can see for Middle East and Northern Africa, it's prevention 32% and 40% on enforcement. And you see other countries and you see the lowest level in both prevention and enforcement for Sub-Saharan Africa. So if we move further, what are the answers from EU regulators on all these shortfalls, and what is currently going on in EU agenda on AML and CFT? So to start with, within the EU, all EU members are required to be compliant with at least first 3 AML regulations, or they are called AML directives, 4th, 5th, and currently 6th AML directive, and all of them are promoting transparency of beneficial ownership, improved supervision, and all possible measures to close the gaps that I have already mentioned. However, there is a trick. Because the EU AML directives are just directives on the EU level, and the EU member states have to implement them in their legal systems, in their national legal system, there is a certain gap between implementations. There is different loopholes that's still available for misuse for MLTF, and there is still the whole background, legal background, is not very sustainable and is not up there. So to close that, there were certain recent innovations, and in 2020, EU suggested the whole AML package. They wanted to bring the EU directive straight to the national law, so to have it all standardized across all EU members. The latest decision there is to create a new EU anti-money laundering authority, which currently is not existed as such. So they plan to do it until 2024. And the whole package is huge, is ambitious, but still we don't know how it will be implemented in the real life. So basically that was my view on the global trends in AML CFT, and now we will look deeper in the Middle East. So with the Middle East, we have available data with fourth-round evaluation reports from FATF covering both technical compliance and effectiveness for 8 jurisdictions currently. It's Israel, Bahrain, Egypt, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Morocco, Jordan, and Tunisia. Morocco and Jordan are listed in the gray FATF list, so this means that they are listed as high-risk countries, and it has a negative impact on investment. Other countries are not listed there.
The interesting thing about this region is that the region demonstrates 35% in effectiveness in implementation of the legal rules, and it is higher than average that I spoke about before, higher than average global, which is 30%. It's a good sign, but again, it's data only on 8 countries, and they are quite diverse, and we have to take it also into consideration. If we look further, what are again the shortfalls in this region specifically, we see one of the key issues is on proliferation of weapons of mass destruction and investigation and prosecution of money laundering offenses. It is not that much about beneficial ownership and supervision as in global, but this is two specific topics are very peculiar for the Middle East. At the same time, we see that on average, these 8 countries, which were assessed with the 4th round evaluation methodology, showed the highest effectiveness in the following area of investigation and prosecution of terrorist financing offenses and the very good quality of financial intelligence that is used in a proper way. If we look at the technical compliance details, so the quality of legal framework, in this region, it's not about implementation, it's just about the architecture. We see that all 8 countries on average performed the best in corresponding banking, and they have a good level of supervisors and law enforcement in the country. The lowest compliance these 8 countries have in what I've mentioned, non-banking financial professionals, their customer due diligence, and they also have issues with targeted financial sanctions related to proliferation. So this is the data that speaks to us. And as I mentioned before, currently Qatar is under the evaluation of FATF, and it will be the 9th country that will be added to the region that has been assessed with the 4th round evaluation report. It's a very, very tremendous moment because as we see the global trends, it's difficult for countries to keep their score from the 3rd round assessment to the 4th round assessment, because the 4th round assessment is mostly about effectiveness. So it's not only enough to have proper laws. If we look at the historical data, so before the latest 4th FATF assessment, Egypt had lower scores, Bahrain had lower scores, United Arab Emirates, Jordan, all of them went higher in their country scores assessed by FATF because, again, they were assessed not only with the evaluation of their legal background, but with the level of implementation and effectiveness. So what about other countries in the region? Not only Qatar, but others, they were not assessed. It's very small. I hoped I could press the link. I don't know, will it work? No, sorry. Okay, here is the data from the Basel AML index on other countries, and this data helps you to evaluate country not only based on the FATF assessment, but also on another indicators such as corruption, public transparency, financial transparency, and political and legal risks in the country. Currently, Qatar has a middle risk level of country risks in relation to AML CFT. It has all data for FATF from the 3rd round evaluation, which will be changed. It has low
level of corruption, it has low level of financial transparency. However, it has high level of risks in public transparency related to the transparency of public government budget in the country. And it also has a low level of political and legal risks. So I hope that Qatar will not only manage to keep its position after the evaluation of FATF, but probably even get better assessment and decrease its country risk scores. That is basically my presentation, and again, my invitation not only to look at the opportunities which financial technologies bring with them, but also to consider risks and responsibilities that are coming along with. Thank you. أشكر المتحدثة السيدة كاتريانا، وأدعو المتحدثة الثالثة السيدة أمل أحمد الكواري، مديرة إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تحت ورقة بعنوان هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ودورها التوعوي في تعزيز الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال ونزاهة الأنظمة المالية. السلام عليكم. First of all, it's my pleasure to be here with you, and I am very honored and privileged to participate in this conference with this group of experts and specialists. But as I am representing the Administrative Control and Transparency Authority, and it is a governmental body, allow me to deliver my presentation with the official language of Qatar, which is Arabic language. And thanks for the interpreters and the translators who can translate from Arabic to English and vice versa. And I am happy at the end of this panel to answer all your questions. السلام عليكم. طبعا أنا راح إن شاء الله أقول عرضي باللغة العربية إذا تسمحون لي. العرض أو الورقة العمل راح تتكلم عن دور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ويمكن الكل كان يسأل ما هو دور الهيئة في هذا المؤتمر اللي هو مؤتمر تكنولوجيا المال. في البداية بس راح نعطي نبذة تاريخية أو نتكلم شوي عن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر طبعاً هي معتمدة بشكل كبير على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. صادقت دولة قطر على الاتفاقية سنة 2007 حسب المرسوم رقم 17 لسنة 2007، وتم بعدها في نفس السنة إنشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية بتشكيل يعني لجنة تضم مجموعة من الجهات الوطنية حسب القرار الأميري رقم 84 لسنة 2007. فظلت اللجنة تشتغل لحد سنة 2011. 2011 تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وكان دورها يختلف عن الدور الحالي. هيئة الرقابة الإدارية والشفافية سنة 2011 كان دورها يعني يتركز في منع وقوع الجرائم التي تمس المال العام أو الوظيفة العامة والعمل على ضبط ما يقع منها. في سنة 2015 تم إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأصبح التركيز أكثر على الجانب الوقائي والمساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة ومجال مكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره. طبعاً اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية أنا أحب يعني أمشي معاكم لين أوصلكم ليش إحنا دورنا إيش في هذا المؤتمر. الاختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تركز في 3 محاور أساسية: في النزاهة، في الشفافية، في المساءلة. من ناحية النزاهة، أول اختصاص هو وضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة وخاصة موظفي المؤسسات المالية. وطبعا هذا هو الدور التوعوي يمكن اللي احنا قاعدين نشتغل عليه من خلال هذا المؤتمر، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة أو الجهات الأخرى. أيضاً الهيئة مختصة باقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بإدارة أملاك الدولة. في جزء الشفافية اللي هو تعميم المعرفة على المجتمع، ليس فقط عن الموظفين فقط، أيضاً المجتمع بشكل عام، واقتراح معايير واضحة في الشفافية في قانون مناقصات والمزايدات الخاص بالدولة. من ناحية المساءلة،
الهيئة أيضا مسؤول عن اقتراح بعض التشريعات لمنع ومكافحة الفساد، وراح نتعرف عليها بعضها في السلايد القادم، بالإضافة إلى بحث وأسباب ودراسة أسباب القصور، أي قصور في النظم الإدارية والمالية والفنية، واقتراح أي وسائل لتحسين عملها. بالإضافة إلى أن الهيئة مسؤولة عن إعداد مواثيق اللي هو ميثاق نزاهة الموظفين العموميين، وإعداد ميثاق المقاولين والموردين. وفي الأخير أكيد الهيئة هي المسؤولة عن استقبال أي شكاوى أو اقتراحات من الجمهور أو من الجمهور بأي تصرفات منطوية على فساد أو أعمال فساد، والتنسيق مع الجهات المعنية حول هذه المواضيع. طبعاً أهم جهود الهيئة ومشاريعها المستقبلية، طبعاً أكيد في المقام الأول اللي هو استقبال الهيئة للشكاوى من الجمهور حول أعمال المنطوية على الفساد، التدريب والتوعية، تدريب الموظفين المؤسسات المالية وموظفي الدولة بشكل عام، وتوعية الجمهور. ميثاق نزاهة الموظفين العموميين الذي تم إطلاقه حسب قرار مجلس الوزراء. في قانونين موجودين الحين في المراحل التشريعية الأخيرة، في مسودة قانون اللي هو الأكسس تو انفورميشن، حق الوصول إلى المعلومات، وهو موجود الحين في مراحل الأخيرة. وفي قانون الكونفليكت اوف انترست اللي هو قانون مكافحة تضارب المصالح، أيضا في مراحل التشريعية الأخيرة. بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل على مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية، وأيضا انتهت من وضع مسودة ميثاق المقاولين والموردين، وهي أيضا الحين بدأت مراحلها التشريعية. طبعا مثل ما ذكرنا أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية هي المسؤولة عن اتفاقية مكافحة الفساد، وطبعا اتفاقية مكافحة الفساد فيها لها كذا باب أهم، يعني راح أركز على الفصل الثاني اللي هو الخاص بالتدابير الوقائية، وعندنا مادة جدا مهمة تختص بمادة غسل الأموال. مادة غسل الأموال فيها 3 يمكن محاور أساسية. المحور الأول يتكلم على أنظمة داخلية للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية، وعلى أي مؤسسة تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وكيف هذه الأجهزة أو المؤسسات يعني الرقابية تتعاون فيما بينها. ويمكن إحنا في قطر يمكن عندنا إحنا بشكل مختصر، ما راح أذكر الكل، بس يعني إحنا عندنا هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأكيد اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، مصرف قطر المركزي، وحدة المعلومات المالية، وزارة الداخلية، كلها هذه الجهات، بالإضافة إلى أكيد النيابة العامة. هاي الجهات كلها لازم تتعاون حسب ما تتطلبه الاتفاقية في المادة 14 منها. أيضا المادة 14 كانت تتكلم على أن على جميع الدول أن تضع تدابير قابلة للتطبيق لكشف رصد حركة النقود والصكوك المالية للتداول عبر الحدود. فإذا كل دولة لازم تضع أيضا تدابير في هذا الموضوع، وتضع أيضا تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية من ناحية تضمين استمارات الإحالة الإلكترونية، الاحتفاظ بالمعلومات، الفحص على الإحالات الأموال وغيرها. وآخر شيء تتكلم المادة 14 في اتفاقية مكافحة الفساد عن التبادل بين المنظمات الإقليمية، وكيف عملية تعزيز التعاون الدولي بين مختلف الأقاليم. طبعا مثل ما ذكرت الدكتورة كاترينا، احنا عندنا في تقاطع كبير بين FATF وبين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فاحنا عندنا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المادة 14 يعني تتقاطع بشكل كبير مع توصيات مجموعة العمل المالي، خاصة مثل ما قلنا المادة 14 اللي هي تدابير غسل الأموال، وكذلك المواد الموجودة في الفصل الخامس اللي خاصة بالأسيت ريكفري أو استرداد الموجودات. فإحنا التوصيات 40 فيها جزء كبير منها يتقاطع مع المواد هذه اللي موجودة في اتفاقية مكافحة الفساد. فطبعا احنا هيئة الرقابة الإدارية والشفافية هي الجهة المسؤولة في الدولة عن متابعة تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. أما FATF أو توصيات مجموعة العمل المالي، الجهة المسؤولة عن متابعة تنفيذها هي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فهني يمكن اتضح أكثر دور هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وطبعا هني في دور متكامل بيننا وبين الجهات، وخاصة بين اللجنة. فطبعا احنا دخلنا معاهم في تقييم المخاطر
وكنا جزء من التوصيات اللي ظهرت من تقييم المخاطر الوطنية التي أجرتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى أن الهيئة تعمل انتهت من وضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وأسندت مجموعة من خطط العمل إلى اللجنة. وأيضا اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وضعت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، وأسندت مجموعة من خطط العمل إلى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وطبعا خطط العمل اللي أسندت للهيئة هي تتعلق بالجزء التوعوي والجزء التدريبي. بس أعطيكم فكرة، بما أن هذا هو الجزء الأكبر حق الهيئة اللي هو في مرحلة التوعية والتدريب في هذا المجال. الهيئة عملت يعني توعية وتدريب. طبعا القطاع المالي هو جزء من مجموعة من القطاعات اللي تستعمل عليها الهيئة. طبعا في قطاع إعلامي، صحي، عسكري، خاص، القطاعات مختلفة. والعملية التدريب اللي تقدمها الهيئة تقدمها من خلال التعاون مع منظمات دولية ومع مكاتب متخصصة أو مؤسسات متخصصة. طبعا في المقام الأول أكيد مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة UNODC، بالإضافة إلى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إحنا عندنا أكيد شركاء مختلفين مثلا أكاديمية قطر المال والأعمال اللي تابعة لمركز قطر المال، معهد الجزيرة، المركز الدولي للأمن الرياضي، جامعة حمد بن خليفة، ومعهد الدوحة للدراسات العليا. وما زالت الهيئة أيضا فاتحة المجال أنها تتعاون بحيث تكون العملية التدريبية تضم قطاعات أو تضم جهات متخصصة أكثر. وفي هذا المجال طبعا الفترة اللي راحت، يمكن خلال السنة اللي راحت، قدمنا مجموعة كبيرة من التدريبات، لكن راح أركز على التدريبات اللي قدمت لي القطاع المالي. فكان في تدريبات تتعلق بتقنيات التحقيق الداخلي للشركات تم تقديمها أيضا للقطاع المالي. تدريب يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والامتثال لمكافحة الفساد. أيضا يمكن هذيل الاثنين قدمناهم عن طريق الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد اللي موجودة في فيينا. في تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات في الجهات الحكومية، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات في القطاع الخاص، أيضا قدمناهم بالتعاون مع أكاديمية قطر المال والأعمال. ومؤخرا في عندنا أيضا دورة تدريبية تمت على جزئين، الجزء الأول انتهى والجزء الثاني يعني بيكون في إن شاء الله في خلال الأشهر القادمة. كان بالتعاون مع مكتب UNODC اللي هو مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة. والدورة كانت تتكلم على إجراء التحقيقات المالية وجرائم الفساد وتطبيقات عملية عليها. طبعا هذا بشكل مختصر دور الهيئة في هذا الموضوع. وأي سؤال يعني أنتم حابين تطرحونه يعني بنكون أكثر من مرحبين بالإجابة عليه. شكرا. أشكر السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير على هذه الكلمة. والآن المتحدث الرابع يبدو الأستاذ شعبان، التنسيق مع الدكتور قيصر جبر. راح يكون إن شاء الله كلام الدكتور نائب الرئيس التنفيذي في شركة مونتيني موبايل، سيكون عن طريق الأونلاين إن شاء الله. توصلنا تكنولوجيا على البانكينج از سيرفيس، يعني في مشغلين، في موردين بحضروا السيستم المصارف، وبكفي يكون عندنا رخصة مالية أو نتفق مع بنك محلي لبدء بالعمليات المصارف. البانكينج از سيرفيس هي تكنولوجية موجودة وممكن الاستفادة منها من كل يلي حامل رخصة. الوضع اللي بيساعدنا هو انه المستهلك او المستبعد مصرفيا او المستهلك الكونسيومر، اني كونسيومر، كلهم صاروا على الموبايل. يعني الكل صار بالوسط سمارت فون اللي عنده جاهز يقترب اما يرتبط بالمصارف. بالاضافه الى ذلك المستهلك او المستبعد مصرفيا اللي ممكن يصير عميل مصرفي بتوقع انه يكون الخدمه موجوده على الموبايل، على الهاتف الذكي. وبالاضافه الى ذلك كل ما له كمان متعلق اكثر بالهاتف الذكي ومتكل عليه اكثر. وبتوقع كمان كل الخدمات تكون موجوده على هاتفه وبالطريقه اللي هو بيريدها، بطريقه الاومني تشانل، يعني بالواتساب اما بالماسنجر اما بالخط الهاتفي، بكافه المجالات
يقدر يقوم بالمخاطبة أو يتحدث مع المصرف. بالإضافة إلى ذلك بتوقع كمان السكيورتي والأمان بالاتصال سايبر سكيورتي وبالأكيد على أمواله. بالإضافة إلى ذلك مالتي تاسكينج، يعني عايز يساوي العملية المصرفية، هو بالتاكسي، هو عم يسمع موسيقى، هو بالجيم. كل هالأمور ما في المصارف العادية traditional banks يوفروها للنون بانك، للأندر بانك، أو خاصة الجيل الجديد. لازم طريقة ثانية. الطريقة الثانية هي بواسطة النيو بانكس. ماي مونتي رح تطلق بأوروبا بالشهر الجاي إن شاء الله. هلا هي بتستنج فيز، بس بيكون عندها نيو بانك بأوروبا. تنقول إنه هيدي الفرصة متاحة موجودة. شو الفرق بين النيو بانك والديجيتال بانك؟ الديجيتال بانك هي المصارف التراديشنال اللي بتفتح فرع ديجيتال، اما النيو بانك اللي هي مصارف ديجيتال صرف مستقلين عن باقي المصارف. مثل ما بنشوف نحن هلا باللاندسكيب الفنتك، في المصارف اللي بنعرفها سيتي دي بي اس، اميرس ام بي دي، قطر ناشونال بانك، الكل عندهم مصارف ديجيتال او عندهم خدمات موبايل بانكينج او فروع ديجيتال. نيو بانك سنة ريفولوت N26 ستارلينج بانك وماي مونتي هو مصارف بيور بانكس، نيو بانكس بيور ديجيتال، ما عندهم فروع، ما عندهم ارتباط مصرفي. في باقي الشركات الفنتك مثل سكوير، زيرو، باي بال يقومون باعمال فنتك لكن ليس عمليات مصارف. بالاضافه للجافام امازون، ابل، جوجل، مايكروسوفت، الكل عندهم خدمات مصرفيه، في ابل باي، في جوجل باي، امازون باي، الكل بيقوموا بعمليه فنتك، بس ما هذا هدفهم الاساسي. وباقي الماركات البراندز اللي بنعرفهم ماكدونالدز، ستاربكس، الكل ممكن تسديد بواسطه الاب عندهم، يعني بيشتركوا بنطاق باليونيفرس الفنتك بس منه اختصاصهم. نحن اذا الهدف لنوصل للاندر بانك، للفاينانشال اكسكلودد، للمبعدين مصرفيا، هي استخدام نيو بانكس مع مشغل هاتفي، مع موبايل، مع اوبريتور، موبايل اوبريتور. ليه؟ لان بازدياد الكومبيتيشن مثل ما شفنا الكومبيتيشن كل هالخدمات بنصبوا منافسه للمصارف. المصارف عندها ما فقط منافسه من باقي المصارف، من باقي الفنتك، هن بشكله كمان كومبيتيشن عليها. الكاستمر اكسبكتيشن مثل ما شفنا قبل، صار العميل حاضر انه يستقطب هالخدمات على طريق الهاتف، وما متوقع انه يلاقي الخدمات بالفرع، لازم يلاقيهم على هاتفه الذكي. بالاضافه للكلفه، كلفه تشغيل الفرع. اذا بدنا ناخذ المستبعدين مصرفيا، هن عاده لاسباب اما سوشيال اما ايكونوميكال، يعني اسباب اقتصاديه، اما ستراكشرال او سوشيال، انه مستبعدين عن المصارف لان ما عندهم رصيد كافي. ليه؟ لانه بتكلف اكثر للفرع للشغل اللي عنده رصيد، ما عنده مصاري كافيه يقدر يدخل المصارف. الاستراتيجيات اللي داخله بالنيو بانك تستقطب هون الناس. ريجوليشنز والقوانين باوروبا صار حاضره، وكمان بالجي سي سي مثل ما شفنا مع حضرتكم كمان في تطور وفي اتجاه نلاقي النيو بانك والاوبن بانكينج بتصير حاضره عنا، مثل ما نطبق هلا بالبحرين وان شاء الله بالسعوديه. ليه فينا نستخدم الاوبريتورز؟ منه شيء جديد، صار في دراسات عده. لان بالايمرجنج كونتريز بكل العالم الثالث اللي مستبعدين مصرفيا عندهم مخولين اما بيقدروا يستحصلوا على هواتف ذكيه. الهواتف الذكيه هلا صار في موديلات رخيصه 3G اما 4G ومستعمله، يعني ممكن ب 20 او 30 دولار واحد يقدر يستحصل على هاتف ذكي. بنقدر نوصل لهم بواسطه النيو بانكينج بالتعاون مع موبايل اوبريتورز. في 1.5 مليار مستبعدين على المصارف. كل شيء بارد كاش، كل شيء كاش
بكون خارج الاقتصاد، معنا داتا ما خاضع للضريبه، بنشك فيه انه عم يتهرب من الضريبه، بعيد عن الترانسبيرنسي وعن ماني لاندرينج، مشكوك فيه. اذا بندخلهم بنطاق المصارف بنبدد هالشكوك، وبالعكس بصير الاقتصاد يستفيد منهم وهن بيتطوروا، بنصير فينا نوصل للسوشيال ديفلوبمنت جولز تبع اليونايتد نيشنز. لان من الان ما فقط عم نوصلهم على الخدمات المصرفيه، عم نشرح لهم الخدمات الفنتك، عم حسابهم المصرفي يقوموا بخدمات اضافيه. هو الهدف مش فقط انه نجيب عملاء جداد للسوق، هي بالعكس تطور ريفي، لان خاصه هن الامكنه اللي ما فيها فروع مصارف هن اللي بحاجه تنوصل لهم، تكون عندهم الخدمه المصرفيه، بيكونوا فاينانشال اكسكلودد لان ما في فروع قريبه منهم. نوصل للفقره الثانيه اللي هي البيمنت جيت ويز، بوابات التسديد. بوابات التسديد هي شغله لازم تكون سهله مبدئيا بالمعنى النظري. هي ناخذ مصاري من البيع الاونلاين، واحد بيدفع ببطاقه الدفع، وبقوم بوابه التسديد البيمنت جيت واي بتدفع للميرشنت، للمورد، للتاجر اللي صاحب الويب سايت. مونتي باي اخذت هالتشالنج وهالمبادره وحابه تطور اكثر هالخدمه. كيف فيها تطور هالخدمه اكثر؟ بتطورها هي لايف هلا، يعني مونتي باي فيها تطورها على الصعيدين، على صعيد سمارت راوتينج والكاسكيدينج. كيف يعني؟ ناخذ مساله شوي كومبلكس نسميها. شخص موجود باسبانيا عايز يشتري كتاب من ويب سايت بمصر تيهديه لابن عمه بقطر. اوكي، هاي الشغله لازم تكون مساله لازم تكون عاديه، ما ضروري تكون معقده. كيف فينا نسويها؟ نتفق مع صاحب الويب سايت اللي بمصر مثلا، وبنطلب منه يخول كل بطاقات الدفع، يعني بريبيد، بوست بيد، بريبيد، بوست بيد، والكريدت كارد وديبت كارد، الكل يكونوا مسموحين على البوابه عنده على الويب سايت، وبكل العملات، ما فقط بالجنيه المصري مثلا، يسمح بكل العملات بالاضافه للكريبتو للمشفر او كاش بالاضافه. ليه؟ تنسمح لكل اللي عايزين يشتروا يقدروا ينجحوا بالشراء، يكون عندهم كاستمر جيرني، يوزر اكسبيرينس، من اول مره يقدروا يقوموا بعمليه الشراء. هلا بكون مصلحه التاجر بائع الكتب بمصر، والكمان اللي حابب يهدي يشتري الكتاب. وين المجهود؟ المجهود يقع على عاتق مونتي باي او بوابات التسديد، لان بصير عليهم يتفقوا على الهول سيلرز، الاجريجيتورز، الوسطاء بين صاحب الويب سايت والشخص اللي عم يدفع بالكريدت كارد. في اجريجيتورز موجودين، كل اجريجيتور مختص بنطاق معين او بخدمه معينه. هي الهدف هي انه نقدر نسمح للطريقه اللي بيحبها، اللي اكثر شيء فيفوربل للمورد واكثر شيء فيفوربل للمستهلك. يعني انا اذا فتحت له المجال يدفع بالطريقه اللي هو بريد، والمورد يستحصل على الاموال بالبنك اللي هو بيحب، اما بمصر او خارج مصر، اذا حابب يحصل فلوس ببلد ثاني مثلا بايطاليا لانه موردينه بايطاليا، كله ممكن. خاصه هي المرجله اما الصعوبه ايجاد الاجريجيتورز يلي رح يوصلوا له الفلوس اللي هو بده باسرع طريقه ممكنه بالطريقه الامنه اكثر شيء. الاجريجيتورز كلهم مختصين، وبنعمل سمارت راوتينج، بنجرب اول طريقه ما زبطت نعمل كاسكيدينج على الطريقه الثانيه. اليوزر ما بحس لما نكون رابطين مع اكثر من مشغل، من مورد او من وسيط تنوصل الترانزاكشن. بالاضافه الى ذلك كمان الادفانس ريبورتنج يلي المورد التاجر بائع الكتب الويب سايت عايز يكون عنده شفافيه، يشوف اي عمليه تمت، ما ينطر لاخر الشهر يوصل له ريبورت تيعرف شو صار.
مونتي باي بتسمح للتجار يعرفوا بكل شفافيه كل عمليه شو عم تصير. اذا اخذنا العمليه شراء واحد خارج اسبانيا تنقول خارج مصر يشتري مصر ويوديها لقطر، فيها كمان فيها مدخلات فيسكال، فيها في اي تي. مين بيدفع الفي اي تي؟ باسبانيا، بمصر او بقطر. هي كمان لازم تكون ماخوذه بعين الاعتبار ببوابات التسديد، ونقدر نوصل الترانزاكشن من الشاري للمستفيد من الهديه. اوكي، رح اتطرق على مساله لان بعد عندي دقيقتين قبل ما افتح باب الاسئله. هي بخصوص الريجوليشنز. هي اوكي هنشوف لاني عم تطور ريجوليشنز خاصه بيمنت جيت واي. بنعرف الكيو اف سي والبنك السنترال بانك بقطر فتحوا مجال تطوير بوابات التسديد وعم يعطوا رخص جديده، هيدي بتساعد كثير، وخاصه اذا بنوصل للاوبن بانكينج بالدول العربيه ما بالجي سي سي على الاقل تنقدر نوصل للاكونت اكونت بيمنت. رح اوقف هون وافتح المجال للاسئله. أشكر الدكتور قيصر جبر على كلمته وأدعو إلى فتح مجال الأسئلة. Let me first introduce myself. I'm Mohammed Abdurrahman Fakhro, certified non-professional accountant working for Qatar charity. My question is from your experience, what are the challenges that non-profit organizations, especially charity organizations that may face when it comes to donate through cryptocurrency platforms? Yeah, sure. From your experience, what are the challenges that non-profit organizations, especially charity organizations, that may face when it comes to donate through cryptocurrencies platform? Okay. Thank you for your question. It's a really important area, the NGO area and compliance with FATF standard. To be precise, it's one of the current very important topic of FATF. They set up a very strong requirements for NGOs. This has led to unexpected consequences. They even published the latest paper on unexpected consequences of their requirements to the NGO sector that ended up with closing very legal and clean NGOs just because they were not fulfilling the very strong requirements of FATF. But obviously, if you look at the NGO and donation through the cryptocurrencies, it's by itself already, by default, high risk. It depends in which country. Is it the country of high risk? Donation from which actor, from which organization? Do you know the beneficial ownership of this organization? How you can prove that this organization is not connected to terrorist financing? But I would say it's a red flag, and it's by default is regarded to be a high-risk operation. Thank you so much. عندي بالحقيقة سؤال للأستاذة أمل. خصيصا اليوم بالنيو تكنولوجي، شو هي التشريعات والامور خصوصا في امور الرقابه؟ مثل ما بنعرف انه بالسايبر سيكيورتي كمان في مشاكل ممكن تطرق علينا، خصيصا بكل شيء قرصنه المعلومات وهالامور كلها سوا. هل في تشريعات جديده عم تتاخذ وعم تواكبوها لهالامور كلها ضمن الهيئه؟ طبعا يمكن مجال مثل ما ذكرت مجال التكنولوجيا الرقمية متجدد، وفعلا في تشريعات كثيرة تم تعديلها أو تم اقتراحها. يمكن أنا أتكلم مثلا في الجزء اللي خاص بالغسل الأموال أو بالتكنولوجيا اللي خاصة بالتكنولوجيا الرقمية. يمكن في القانون اللي تم تقديمه أخيرا اللي هو قانون غسل الأموال اللي تم تعديله في الفترة الأخيرة،
ويمكن لو كان معنا عضو من اللجنة الوطنية لغسل الأموال أو من مصرف قطر المركزي كان ممكن يتكلم عنه بشكل أفضل. لكن من الناحية الثانية احنا لما نتكلم عن النزاهة والشفافية فعلا تم تقديم قانونين، اللي هو القانون الأول حرية الوصول إلى المعلومات اللي هو الأكسس تو انفورميشن، وهذا القانون إن شاء الله راح يرى النور بإذن الله قريبا، لأنه تقريبا في مراحل التشريعية وتأخذ موافقة مجلس الوزراء، بحيث أن احنا نضمن أكبر قدر من الشفافية للمواطنين للمقيمين، أكبر قدر من المعلومات تضعها الجهات الحكومية والشركات الكبرى بحيث أنها تكون متاحة للجمهور، وأيضا يعطي إمكانية للجمهور نفسه كيف يعني إذا هو بيستفسر عن معلومة تخصه أو معلومة مثلا يسوي عليها دراسة أو ممكن دراسة جدوى، هالأمور هاي كلها هذا القانون راح يساعده، اللي هو قانون حق الوصول للمعلومات، بالإضافة إلى القانون الثاني اللي أيضا في مراحل التشريعية الأخيرة اللي هو قانون مكافحة تضارب المصالح. فهي جميع القوانين دي تترابط فيما بينها لنفس الموضوع. نعم. إذا في أي سؤال آخر أو استفسار. يعني إذا كان الجميع لا يحتاجون إلى طرح الأسئلة، فأنا أعلن بعد إذنكم جميعا رفع الجلسة الثانية. جزاكم الله تعالى كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ عبد الرحمن والسادة المتحدثين الكرام. الحضور الكريم، من خلال الجلسات وأوراق السادة المتحدثين فقد استطعنا أن نصيغ مجموعة من التوصيات نقرأها على حضراتكم. أولا، تعزيز الاستثمار في التقنية المالية والاستفادة من الدعم والتمويل من الصناديق والمحافظ للهيئات والبنوك لتعزيز مكانة التقنية المالية. ثانيا، العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تخدم التقنيات المالية وتعمل على حماية قاعدة البيانات. ثالثا، رفع كفاءة الخدمات التقنية من خلال شركات الاتصالات من أجل مواكبة التطورات والقدرة على الإنجاز والسرعة في الاستفادة من الخدمات. رابعا، فتح الأبواب أمام المزيد من الخدمات التي تواكب العصر الحديث. خامسا، تطوير القوانين والتشريعات لمنح الأفضلية للشركات العربية للمنافسة العالمية في مجال التقنيات المالية. سادسا، تسجيل وفتح الأبواب أمام الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية. سابعا، دعم المصارف المركزية بهدف التوسع في اعتماد التقنيات الحديثة. ثامنا، تطوير التشريعات والتقنيات للعمل على تحديد الأثر الضريبي للعمليات العابرة للرقابة المركزية. وفي الختام، وباسم جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، نتوجه لكم بوافر الشكر والتقدير وندعو حضراتكم لوجبة الغداء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.